Recording in progress. බුදාසනක් හැමෝටම IIT තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ මගින් මේ සංවිධානය කරලා තියෙනවා මේ 2022 උසස් පෙළ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයට පෙනී සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා මේ වෙබිනාර් එකක්. එතකොට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ලංකාවේ මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ සුවිශේෂී මහාචාර්යවරයෙක් ප්‍රොෆෙසර් දමිත කරුණාරත්න. ඒ නිසා ඔයගලන්ට A level වලදී මේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔපරේටිං සිස්ටම් යුනිට් එක සම්බන්ධව මම ප්‍රොෆෙසර්ට ආරාධනා කරනවා සෙමිනාර් එක කරගෙන යන්න. මේක හුඟක් වටිනා සෙමිනාර් එකක්. ඔයගලන්ට තා මහඟු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඔබගේ මයික් එහෙම මියුට් කරගෙන මේ සෙමිනාර් එකට සාවධානව සමන් දෙන්න. ප්‍රොෆෙසර් හරි දැන් මම කියන දේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොටම පැහැදිලිද? දැන් ඉස්සර වගේ කඩිනවද නැත්නම් දැන් පැහැදිලිද? Is it now can you all hear me without any problems, so still do you have any interruptions? Right, okay. දැන් පළවෙනි එක තමයි මට මේක කරන්න වෙන්නේ mediums දෙකෙන් සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසි වලින්. right? එහෙම නැතුව සමහර කට්ටිය කියනවා නම් ඔයගලන්ට මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඕනි කියන කට්ටිය ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් විතරක් කරාම ඇති කියන කට්ටිය ඉන්නවද? ඔයක මොකක්ද දන්නේ මේ ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ dual mediumද එහෙම නැත්නම් සිංහල විතරක්? මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් මේ මෙතන mediums දෙකේම කට්ටිය ඉන්නවා මේ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල. Okay. Now I got some comments from you all to conduct this in both Sinhala and English. Okay, so briefly I'll explain everything in both languages. Firstly, I'll go to Sinhala language, then we'll do a brief introduction or brief translation of what I have told in Sinhala in English, right? Now, first of all, I would like to know, I will like to give you some brief introduction to the subject content of your operating system. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ operating system එක සම්බන්ධ කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න. නැත්නම් මේකේ periods ගන්න allocate කරලා තියෙන්නේ 22යි. ඔයගොල්ලන් සම්පූර්ණ A level syllabus එකට periods 459ක් විතර allocate කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් 122 ගත්තා. ඒකෙන් periods 22ක් තමයි operating system වලට allocate කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පැය කමාරක් ඇතුළත වෙලාවක් තියෙනවා. ඔක්කොම content cover කරන්න බෑ. ඉතින් බලමු අපි කොච්චර දුරට මේ seminar එකෙන් content cover කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අත් වශයෙන්ම මුලදී නම් මම මේ A level paper settings වලට හුඟක් closely සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ යම් හේතුන් මත මට ඒකෙන් මම හුඟක් කල් සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. එම නිසා මම paper සම්බන්ධයෙන් නම් එච්චර කතා කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. මොකද මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටීචර්ස්ලා දන්නේ නැති දැන් papers වල තත්ත්වය ගැන. ඉතින් මම paper සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පළවෙනි මම paper එකක තියෙන ප්‍රශ්නයක් අන්තිමට සාකච්ඡා කරන්නම්. ඒකට අමතරව දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගේ මූලික වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් මේ workshop එකට සහභාගී වීමේ මූලික පරමාර්ථය මොකක්ද? A level එන questions මොන වගේ කියලා දැනගන්නද? එහෙම නැත්නම් මේ section එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්නද? The first question I need to know from you all is the main objective of participating to this seminar. Is it to get some idea about your question paper, which I don't know, or about this section, about the conceptual understanding of this section, to clear and unclear facts about the lesson? So, okay, right.
ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඕන ලාවක ටයිප් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් ඔයගලගේ මොකක් හරි ගැටලු සාගත තැනක් තියෙනවා නම් ඔයගලන් මගෙන් එක්ක chat එකට ටයිප් කරන්න එහෙම නැත්නම් මයික් ඕන් කරලා කතා කරන්න. හැබැයි මම කියන්නේ මම අත් වශයෙන්ම ඔපරේටිං සිස්ටම් එක ඩිසයින් කරලා නැහැ ජීවිතේ කවදාවත්. මේක ඔයගලගේ ඔපරේටිං සිස්ටම් සම්බන්ධයෙන් සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා මට කිසිම ගැරන්ටි එකක් දෙන්න බෑ. මොකද එහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් සම්බන්ධයෙන් ඩිසයින් කරපු ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු කෙනෙකුට විතරයි කියලා මම සම්පූර්ණ විශ්වාස කරනවා. ඒ මම මොකද සෙක්ෂන් එක කියලා දන්නේ නැත්නම් මම ඒක දැන් හොයලා ඔයගලන්ට පස්සේ කියන්න විස්තර කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒක සමහර වෙලාවට මට කෙලිම ආන්සර් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මට එහෙම ආන්සර් කරන්න බැරි නම් මම පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ සෙෂන් එකක් මේගොල්ලන්ට කියන ඕගනයිස් කරලා ඒ අපි ආන්සර් කරන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්නම්. මොකද මම කොහෙත්ම බිලීව් කරන්නේ මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් වල මුලින් ඉඳලා අග දක්වා හැම දෙයක්ම ඉතා අසල විදිහට මම දන්නවා කියලා. මොකද එහෙම දන්නවා නම් එතන මොකක් කර ලොකු අඩුවක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම එහෙම එකක් මම හිතන්නේ මම ඔපරේටිං සිස්ටම් වලට මොකද ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා සම්පූර්ණ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙකුට යම්ෙන් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. Now, as what I said was, I am not a person who designed and developed an operating system before. Because of that, I don't think I will be able to answer all possible questions that you might ask me. So, if I put the answer, I'll give you the answer. If I am unable, I'll search for the correct documentation and come back to you later on. Right? So that is the agreement. Because I know some people might you might have come across some people who claim themselves as gurus of everything. කාකාරි මේ මයික් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ මයික් එක ඔන් කරලා තියෙන එක ඔෆ් කරන්න නැත්නම් ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. Some people think that they are the gurus of everything. Those people, I assume those people as jacks of all trades. I am not a person of that nature, right? So I might try to answer as much questions as possible. If I'm unable, I'll come back to you later on. All right? Any questions or clarifications about what I said so far? Is everything clear? Can you hear me clearly? Or you have still interruptions? All right, okay. All right. And don't worry to ask any questions. I am not discouraging you to ask questions. I am encouraging you to ask questions because I am here to support you to solve your problems. So you may ask any question from me. මම අතෝෂෙම ඔයගලන්ට questions අහන්න discourage කරන්නේ නැහැ. මම හැමතිස්සෙම ඔයගලන්ට encourage කරනවා. මොකද ඔයගලන්ගේ problems වලට solutions මොකක් කර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් මම ඒකෙන් කියන්නේ ඔයගලන්ගේ problems ඔක්කොටම මට මේ අවස්ථාවේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. උත්තර දෙන්න බැරි නම් මම ඒ සම්බන්ධ වෙනම සෙෂන් එකක් ඔයගලන්ට ඕගනයිස් කරලා මට උත්තර දෙන්න බැරි questions ඔයගලන්ට explain කරන්න. right? Now, initially, I'll explain you what I'm going to discuss about. First, I'm going to discuss about what is an operating system. Operating systems are typically known as OSs. So the main, firstly, I'll discuss what is an operating system, then the main objectives and functions of an operating system, then the difference between the process, then what is meant by context switching, and then we are going to briefly discuss about process state transition diagrams, and then virtual memory, and finally, I'll conclude this session by explaining how virtual memory is being used by a process. මම ඔයගලන්ට මෙතන පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා මේ සෙෂන් එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටොපික්ස් මොනවාද කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවද ඔයගලන්ට? මේ ටොපික් සම්බන්ධයෙන් මේට අමතරව තවත් මොන හරි සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවද? මම අන්තිමේදී ඔයගලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් ඩිස්කස් කරන්නම්. හැබැයි මම ප්‍රශ්න නම් ඩිස්කස් කරන්න කැමති නැහැ. මොකද මේ ඔයගලන්ගේ පේපර්ස් බලපුවම මෑත කාලේ දැක්ක පේපර්ස් වල ලොකු ගැටලු මම දකිනවා. ඉතින් ඔය ගැටලු තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට මම එක ප්‍රශ්නයක් අන්තිමට ඩිස්කස් කරන්නම්. හරි?
ඒකයි ඒ ප්‍රශ්නෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මොන වගේ දේවල්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේකට අමතරව මොන හරි මේ කව කරන්න ඕන සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවද? ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්කස් කරන්න ඕන ටොපික් එකක් තියෙනවද? About calculations. Well, I am discuss about calculations in the last question, but not every calculations involved, right? So if you need any other calculations, you have to mention me regarding what, because calculations is a very big topic, right? And there are many things that you can have end up with calculations. About calculations 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 මේක මට එච්චරම පැහැදිලි නෑ. ඉතින් හරියට calculations මොන වගේ දේ calculation එකක්ද මොන වගේ example එකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙම මට ඒකට include කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අද නම් බැරි වෙයි. I need everything. Others, I am not the God to give you everything. Okay. I will try to discuss what I could. Right. Right. Firstly, we will discuss about what is operating system. And operating system is basically a program. The method of operating system is operating system is Islam program. So operating system basically a program. And then we need to know if there's a program, what's its intention. Like a program මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මූලික පරමාර්ථය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ මූලික පරමාර්ථය තමයි to act as an interface between the user and the computer hardware. ඒ කියන්නේ මෙතන කියලා තියෙනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මගේ ඩයග්‍රෑම් එක මම දීලා තියෙනවා. අපිට යූසර්ස්ලාට කෙලින්ම හાર્ඩ්වෙයාර් එක කතා කරන්න අමාරුයි. මේක ලේසි නෑ. ඉතින් ඒ නිසා යූසර්ස්ලාට පහසු විදියට hardware එකේ තියෙන එක components එක කතා කරන්න අපේලා තියෙන intermediate මාධ්‍යයක් හැටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් operating system. එතකොට users සාමාන්‍යයෙන් hardware devices වලට කතා කරන්නේ directly නෙමෙයි operating system එක හරහා. හරි? එතකොට operating system එක නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් users ලට hardware එක්ක directly කතා කරන්න හරිම අමාරුයි. මොකද hardware වල එක විදිහේ features provide කරලා තියෙන්නේ. ඒ features වලට directly කතා කරනවා නම් ඒ features වල කතා කරන්නේ කොහොමද අපි දැනගත යුතුයි. එතකොට CPU වල තියෙන features නෙමෙයි input output devices වල තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඊටාම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් නෙමෙයි. මේ හැම input output device එකකම කතා කරන්න කොහොමද කියලා අපි දැනගත යුතුයි. ඉතින් මේක පහසු කිරීම සඳහා තමයි operating system එකේ standard method එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ standard methods භාවිත කරලා මේ එක input output devices ඒ වගේම CPU වගේ ඒවත් එක්ක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. Now actually operating system can be considered as an intermediate layer which provides easy way of establishing communications between a user and various kind of hardware such as CPU, RAM and input output. If we don't have this operating system, communications, establishing communications with these various kind of devices is not that easy, because what they need are quite different to each other. So if you want to directly communicate with each of these devices, we need to have a very good knowledge about these different features provided by different interfaces, input-output devices. So operating system provide a common interface which can be used to communicate with various different kind of input-output devices very easily. Right? So an operating system, in brief, an operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. And without an operating system, a computer is just a collection of useless hardware devices. Now, is this definition clear? Is this definition clear? ඔයාලට මේ සම්බන්ධ definition එක සම්බන්ධ මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙනවද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට at first operating system එක ගැන ගත යුතු මූලික
දැනගත යුතු මූලික දෙකක් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියන්නේ මොකක්ද? ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කරන්නේ මොකක්ද? users සහ hardware devices අතර පහසුවෙන් සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය facilities සම්පාදනය කිරීම. So what you should know about operating system is initially it's a program, and the main function of this program is to act as an interface between a user and hardware, and to convert your request to the form that can be understood by various types of hardware devices. Are they පැහැදිලිද? ඒක පැහැදිලිද? Is that clear? If you need any other sort of clarifications, you may ask, right? Right, okay. Then let us go to the next slide. Right. So we can view the entire structure of software that runs on a computer in this way. At the bottom layer, you have hardware. The making පෙන්නන ඔයගලන්ට ඔක්කොම අර්ගනික තුල තියෙන software අපි එක එක විදිහට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. යටම තියෙන hardware. If you want to get something done, you have to talk with this hardware. But as I mentioned, the mechanism provided by various hardware devices are quite different. So if application software which you run on top of a computer has to communicate this hardware individually, it will become very, very difficult. So what we are trying to do here through system software, and one of the system software is operating systems, and the other one is utilities. So typically, we get the functions of the hardware done through either operating systems or by using utilities. මේක මේ පෙන්වන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ application software කියන අපි run කරන ඔක්කොම software ගත්තොත් එහෙම software වලින් අන්තිමදී කරන්නේ අපි computer තියෙන hardware control කරන එක. ඒක CPU එක වෙන්න පුළුවන්, mouse වෙන්න පුළුවන්, printers වෙන්න පුළුවන්, එක එක devices control කරන එක. ඒ control කරන්න directly මේවත් එක deal කරන්න අපිට අමාරුයි. මොකද ඒවල interfaces එකේ හුඟක් වෙනස්. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ operating system in common interface එකක් අපිට provide කරලා තිනවා. ඒ interface එක ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් interface එක. I'll explain what is meant by utilities a little bit later. එතකොට මේ අපි එතකොට hardware එක communicate කිරීම සඳහා අපි භාවිත කරන software වලට තමයි කියන්නේ අපි hardware වලට අත්‍යවශ්‍යම භාවිත කරන software අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තියෙනවා operating system කියලා. පළවෙනි එකේ තියෙනවා utilities කියලා. හරි? ඒතර ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ operating system එකයි utilities දෙක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. මම හිතන්නේ මම slide එකක් දාලා තියෙනවා. මේ operating system එකයි utilities අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. ඊළඟ slide එක මම ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්නම්. ඒතර මේකෙන් දැනගත්තු දෙයක් තමයි application software hardware වල මොකක් වැඩක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක්ක operating system එක හරහා යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් utilities හරහා යන්න වෙනවා. අපිට directly hardware එක communicate කරන්න බෑ. හරි? මොකද ඒකට හේතුව මේ hardware එක්ක directly communicate කරන එක හුඟක් අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා ඒ සඳහා තමයි අපි මේ system software කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මම අර කලින් කිව්වා වගේ system software අපිට දැන් කාණ්ඩ දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි operating system, දෙවෙනි එක තමයි utility program. So entire set of system programs, those are programs, can be classified basically into two types. The first type is operating system, and the second type is utilities. So now we need to know what is meant by operating system, or the main difference between the operating system and utilities, right? Right. So I have given some slides over here. Now, the utility software is a system software that helps to maintain the proper and smooth function of a computer system. දැන් අතවශ්‍ය මේ operating system එකේ IIT නොවන software ගණනයක් තමයි මේ utility software කියන්නේ. දැන් මෙතන utility software වලින් කරන්නේ මොකක්ද කියලා මම examples ටිකක් දීලා තිනවා. It assists the operating system to manage, organize, maintain, and optimize the functioning of the computer system. Then, for example, if you want to detect viruses, and if you want to install new software, or to uninstall, or data backup and etc., those things are not directly handled by the operating system.
Instead, they are handled by a different class of software known as utility software. දැන් අපි දැන් ඔක්කොම අපි පරිකරණයකින් කරන සියලුම කාර්යභාරය ගත්තොත් එමය සියලුම කාර්යභාරය කරන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකකින් නෙමෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් virus detection, software installation, ඒ වගේම software uninstallation, ඒ වගේම data backup, ඒ වගේ functions කරන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි වෙනම software කාණ්ඩයකින්. හැබැයි මේ software කාණ්ඩය ගණන්නේ system software හැටියට. හැබැයි system ඒ කාණ්ඩයට අපිට දෙන්න පුළුවන් නම තමයි utility software කියන එක. right? මම මෙතන example එකක් දීලා තියෙනවා operating system එකයි utility programs software අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. හරි? මේක පැහැදිලිද? Aziz, is it okay or still okay? Aziz, now is it clear or still some doubts? Abdul Aziz, is it clear? Right. Then it was the operating system. Now let's look into the operating system. Now, users want to get something done from the hardware devices, or you want to get it done through application software. So either you can directly communicate through the operating systems, or you can communicate with the operating system through application software. So there are two ways that you can establish a communication with the operating system, either directly or through application like MS Word. So then this operating system will translate your request into the appropriate command understood by various these hardware devices. So as I mentioned you, if the function of the operating system is to convert your user request or the request made by the application software to a form that can be understood by various hardware devices. Now, calling through again, and සාමාන්‍ය operating system එක අපිට කතා කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට directly operating system එකත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් application software like MS Word වගේ හරහා තමයි operating system එකට කතා කළ යුත්තේ. එතකොට මෙතනින් කරන්නේ අපි directly කතා කරත් එහෙම නැත්නම් application software එකක් එහෙම නැත්නම් MS Word වගේ software මාර්ගයෙන් communicate කරන්නේ operating system එකේ ඒ request එක convert කරනවා මේ එක එක devices වලට understand කරන්න පුළුවන් විදිහට convert කරලා ඒ send කරන command එක තමයි මේ various hardware devices වලට යවන්නේ. මොකද අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ එක එක hardware devices වල තියෙන functionality වෙනස්, ඒවලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙනස්, ඒවලින් provide කරන commands work වෙනස්. operating system එක තමයි ඒ commands මොනවද කියලා identify කරලා අපේ request ඒ hardware devices වලට understand කරන්න පුළුවන් විදිහට convert කරලා ඒ devices වලින් අවශ්‍ය කාර්යභාරය සිදු කරගන්නේ operating system එක මාර්ගයෙන්. Isn't the interpreter system software? Interpreter is interpreter and compiler system software. Yeah. Okay, Maya. Compilers and interpreters fall under system software. They are not operating systems. They are not components of operating systems. හරිද? මේ සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවද? So users and applications depend on operating system to create all hardware components, right? Right. Okay. So let's go to the next slide. Now, then we need to talk about bootstrap process, which means we know now the operating system is a software, and we know that any software, if you want to run a software, it should be in main memory. Now the question is, when you switch on a computer, there is nothing in the main memory. So then the question would be, how does the operating system get loaded into the main memory? දැන් මෙතන අත්වශයෙන්ම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන booting process එකක් කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගත යුතුයි මේ booting process එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉස්සලාම ඔයගොල්ලන් මේ computer එක on කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ memory එක හිස්. යම්කිසි program එකක් computer එක run කරන්න නම් ඒ program එක main memory එකේ තියෙන්න ඕනේ.
ඉස්ලාම main memory his. එහෙමනම් main memory his නම් කිසියම් program එකක් run කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි දැනගත යුතුයි ඉස්ලාම operating system එක කොහොමද main memory එකට load වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන්නේ operating system and main memory එකට load වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Initially, the files related to operating systems are on the secondary storage, right? So when you switch on, there's a program known as boost up program comes into effect. Right? It starts running. The first thing that runs on your system when you switch on your computer is a boost up program. So it searches for the relevant segments of the operating system from the hard disk and it loads that onto the memory. So once it's been loaded, it has been loaded into a particular segment of your main memory and some space has to be keep blank to load your other program, application program into main memory. Because as I mentioned, you can't run any program without first loading that into main memory. So once we have loaded if the entire memory has been acquired by the operating system, then you won't be able to run any user programs on a computer system. So because of that, once the operating system is loaded from the hard disk to the main memory, there should be some free main memory to load your other application programs. BIOS and POST is a program to test whether your input devices main input devices are working or not, right? Because actually this can be done if your hard disk is working properly, etc. So POST is a program which checks whether the hard disk is working properly, whether your memory is free of errors, etc. Otherwise, this cannot be done, right? Shama, is it okay? Because certain things has to be done before doing this boost up process. Certain things has to be checked and verified that certain things are correct. For example, your hard disk is working properly, your main memory is working properly, etc. So this is done by POST software. Okay. Now, is it clear? So when you switch on the computer, the boost up process start running. So it loads the operating system into the main memory, and then the control is transferred for the operating system. Then the operating system gets controls, and every other thing is controlled or managed by the operating system. So making Islam in computer switch on karagama bootstrap process again hard disk के तीन operating system का main memory load करला main memory के तीन operating system में control लेगा बार देना ඊට පස්සේ operating system එක තමයි අනිත් ඔක්කොම දේවල් handle කරන්නේ operating system එකෙන් තමයි ඒ ඔක්කොම handle කරන්නේ. Okay, so we have given ultimately then the CPU is being used to execute all your commands are executed by the CPU. So then operating system communicate with the CPU and carry out the request made by you, either directly or behalf of the other application software. මේක පැහැදිලිද? මේ diagram එක ඔයගලන්ට පැහැදිලිද? This diagram, okay. Right. Then there are different types of operating systems. For example, when you take Windows or Linux, these are treated as personal computers. The operating system that you run on the personal computers are quite different. The operating system that runs on mainframe and those operating systems are quite different based on the type of the computer that you run. Because we know basically the operating system is an interface to talk with what is available. So different computer systems like personal computers and mainframes are quite different. So the interface that is needed to communicate with these different devices has to be different since the hardware provided by these devices are quite different. So because of that, the operating systems which run on different machines are also different. The method ඔයගොල්ලන් දැනගත්ත යුතුයි මේ එක එක ಜಾති operating systems කියන්නේ ඇයි කියලා. ඒක දැනගන්න නම් ඔයගොල්ලන් දැනගත්ත යුතුයි මේ operating system එකේ function එක මොකක්ද කියලා. අපි දැක්ක කලින් operating system එකේ main function එක තමයි
to act as an interface. Hardware user අතර interface එකක් හැටියට ක්‍රියා කිරීමට. ඒ වගේ අපි දැක්කා මේ hardware devices වෙනස් කියලා. එතකොට මේ එක එක computers වල තියෙන hardware devices මොකක් වෙනස්. දැන් computer system එක උනාම ඒ computer ඕනම අපි හිතමු මේ Linux ඒ වගේම Apple වගේ ගත්තොත් එimhe computer system එකේ hardware මොකක් වෙනස්. එතකොට එහෙමනම් මේක එක જાතිය hardware වලට එකම software එක run කරන්න බෑ. එහෙමනම් මේ එක එක જાතිය computers වලට computer architectures වල run කරන operating system එකිනෙකට වෙනස් වෙ යුතුයි. මොකද ඒගොල්ල තියෙන architecture එක වෙනස්. ඒ වගේම ඒවල තියෙන hardware devices වෙනස්. ඒකේ hardware devices වලට communicate කරන තරම වෙනස්. ඒකින්ද තමයි මේ එක එක machines වලට එක එක types වල machines වලට එක જાති operating systems තියෙන්නේ. For example, the operating system that you run on Linux are quite different to the operating system that you run on mainframes and the operating system that runs on Macs. And for example, this mobile phone is a kind of input-output device. So the interface that should be provided on mobile phones are quite different. The interface that should be provided for mainframes or the other Windows servers. So that's why the operating system are different based on kind of machine that you want to communicate with. Making පැහැදිලි වෙනවා එක එක જાතිය operating system වලට communicate කරන්න ඕන නම් ඒ වල features වෙනස් වෙනදා ඕගොල්ලන්ට different operating systems අවශ්‍යයි. ඒකින්ද තමයි එක එක machines එක එක machine types එක communicate කරන්න different types of operating system එක එක වර්ගයේ operating system අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වල තියෙන features architecture එක facilities වෙනස් වෙනදා. Is it clear? මේක පැහැදිලිද? All right. So here I have given a slide on loading the operating system. The operating system software copied into the RAM, usually from the hard disk during the boot up process. So I have explained what is meant by boot up. The main function of the booting up process is to copy the operating system. Basically, initially, it will be on hard disk to RAM or the main memory. Because without having operating system in the main memory, you can't execute any routines in the operating system. And the kernel or parts of the operating system remains in the RAM while the computer is on, as in charge of the overall operations of the computer system. මෙන්න මෙතන කියන්නේ දැන් operating system එක ගත්තොත් එමේ operating system එක කියන්නේ ලොකු software component එකක්. ඒ ලොකු software component එකේ ඔක්කොම main memory එකට ගන්න නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව අපි ඉස්සර diagram එක ගත්තොත් එහෙම main memory එකේ part එකක් හිස් තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ application software වලට ඉඩ ලබා දීමට. The operating system එකේ ඔක්කොම programs main memory එක load කරොත් එහෙම සමහර විට application software වලට load කරන memory එක ඉඩ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා operating system එකේ සම්පූර්ණ entire operating system එක main memory එක load වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය කොටස විතරයි main memory එකට ඉස්සෙල්ලාම load කරන්නේ. මේ අවශ්‍ය කොටස අපි හඳුන්වනවා kernel එක කියලා. හරි? දැන් මම මෙතන the kernel. Kernel කියන්නේ part of operating system. ඒක විතරයි main memory එකේ සම්පූර්ණ කාලෙම ඇතුළ සම්පූර්ණ on කරපු switch off වෙනකල්ම කියන්නේ මේ kernel part එක විතරයි. So අනිත් part main memory එක load කරන්නේ ඒ වල අවශ්‍යතාවය අනුව main hard disk එකෙන් අවශ්‍ය parts load කරනවා. ඒකට හේතුව මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කළා. ඒකට හේතුව operating system එකේ සම්පූර්ණම operating system load කරොත් එම main memory එකේ ලොකු ඉඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ application program load කරගන්න. The kernel or the part of the operating system contains the internal program for the most often used operations like file management, memory management, and security. Now, this explains what is meant by the kernel and why only kernel is being kept in the main memory all the time, but not the entire operating system. Right. Then make a we're going to add with it.
voting system එක කෙනෙක් හල් තියෙන bias post MBR වගේ explain කරන්න කියලා මට මම explain කරන්න ගියොත් නම් වෙලාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. Anyway, we'll try to come back again with these things, and I don't have even slides to explain these things, right? The මේක පැහැදිලිද ඔයගලන්ට මේ operating system එකේ kernel එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒක පැහැදිලිද? ඒකම operating system එකේ සම්පූර්ණ operating system එක එකපාරටම main memory එකට load කරන්නේ නැති කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලිද? Is it clear? Right. Right, okay, yeah. Right. The main objective of the operating system, now we need to know what are the main objectives that operating system, we know the intention of the operating system. So we, by doing this functionality, we need to know what the operating system trying to achieve. දැන් අපි operating system එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඒ operating system එකේ මේ කාර්යභාරයට පාදක වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගත යුතුයි. පළවෙනි එක තමයි convenient. Make the computer more convenient for use. අපි අර මුලින් කිව්වා වගේ එක එක hardware devices වල interfaces වෙනස්. ඒ නිසා operating system එකට කරන්න ඕන common interface එකක් මේ හැම devices එකම කතා කරන common interface එකක් අපේ අදීම. මේක තමයි අපි කියන්නේ convenience කියලා. Provide easy to use interface for normal users. Provide tools for develop and debug applications. And the second task is efficiency. Monitor and manage resources of the computer system efficiently. Now, if you want to do this thing by ourselves, later on I explain why this efficiency is important. If you try to use these devices individually, it's not that easy to manage these devices efficiently. So operating system will take that responsibility and make the hardware devices efficiently used. Right? These hardware devices like CPU, main memory, second storage, etc. can be used efficiently because of the operating system. As for the two different objectives of the operating system, first is the convenience, second is the resource efficient usage. Okay. So the services or functions provided by the operating system, අපි ඊට පස්සේ දැනගත යුතුයි මේ operating system එකකින් දෙන පහසුකම් මොනවාද කියලා. පළවෙනි එක තමයි program execution. All those programs that you request to be executed are done by the operating system. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ ඉස්ලාම program එක hard disk වලින් මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඕනෑම program එක export වෙන්න නම් ඒක main memory එකේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට program එකක් ඔයගොල්ලන් මොකක් request කරොත් execute කරන්න කියලා ඒ අවශ්‍ය program එක hard disk එකෙන් හොයාගෙන main memory එකට load කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක අවශ්‍ය variables initialize කරලා ඊට පස්සේ ඒ program CPU එකෙන් කොහොමද execute කරන්න කියලා schedule කර යුතුයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්නේ operating system. Now, if a user wanted to run an application program, typically the application program is stored in the secondary storage. As I mentioned at the very beginning, if you want to run any application program, part of the program has to be in the main memory, right? So this is done by operating system. Basically, when you request a program to be executed, the operating system will search where on the hard disk that program is in, and then pick the program and load that program into the main memory. And then control is passed to that program for execution. In addition to that, if the certain variables are to be initialized, that is also done by the operating system. So these are the functionality involved in program execution. And also, if you want to access any input-output devices, then also this is handled by operating system. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ hardware input devices එක communicate කරන්න ඕන නම් මේ input devices වෙන්නේ ඔයගලගේ mouse එකක් වෙන්න පුළුවන්, keyboard එකක් වෙන්න පුළුවන්, printer එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම devices control කරන්නේ මේවා කියන shared devices කියලා. මේ ඔක්කොම මේ devices control කරන්නේ access එක control කරන්නේ operating system. ඒ වගේම controlled access to files, ඒ වගේම system access. දැන් මේ ඔක්කොම ගත්තොත් එimhe shareable resources. ඒතකොට shareable resources වලට ඔයගලන් මොකක් request එකක් කරොත් එimhe ඒ request එක handle කරන්නේ මේ operating system එක. මේකට මම example එකක් දෙන්න පුළුවන්.
දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තියෙනවා මොකක් ගෙවල් වල ඇති TVs right ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න හැම එක්කෙනාම මේ TV එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගියොත් එහෙම මොකක්ද වෙන්නේ කිසිම එක්කෙනෙකුට එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරියට බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මොකද ඕගොල්ලන්ගේ මල්ලි ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් හරි අයියා ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බලන්න ඕනේ කියලා තවත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ මට මේක නෙමෙයි මේ channel එක බලන්න ඕනේ කියලා තවත් එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ මේක නෙමෙයි මට මේ channel එක බලන්න ඕනේ කියලා එතකොට එහෙම ඕගොල්ලන් ෆයිට් වෙවි කියොත් එහෙම මේ දැන් මෙතනත් කියන්නේ කම්පියුටර් කියන shareable resource එකක්. එතකොට multiple users මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ family කියන කට්ටිය තමයි users are trying to make use of this shareable resources which is a TV. If everybody try to compete differently, separately, you won't be able to get the maximum utilization of these resources. And sometimes you won't be able to get a useful task done. So in this case, operating system get hold of the task and control how individual users can access these devices separately. දැන් මේක පැහැදිලිද දැන් ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එක ගෙදර තියෙන TV එකයි දැන් අතන වෙන්නේ උඟක් වෙලාට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා නැත්නම් තාත්තා ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් හැටියට වැඩ කරනවා. එයා තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලන් කවුරු එයාට රික්වෙස්ට් කරොත් මට මේක බලන්න ඕනේ කියලා. එයා තමයි මේ බේසිකලි කම්පියුටර් එක දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන රූපවාහිනිය ඇක්සස් කරන්නේ. එතකොට සිංගල් පොයින්ට් එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ රූපවාහිනිය ඇක්සස් කරන්නේ. එතකොට මෙතන කම්පීටින් රික්වෙස්ට් එන්නේ මොකද ඒ ඔක්කොම රික්වෙස්ට් හැන්ඩල් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තා නැත්නම් අම්මා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකෙත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර එක එක්කෙනා එක එක කන්ට්‍රෝල්ස් වලින් TV එකේ channels මාරු කරන්න ගියා වගේ සිද්ධියක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Is that clear? Is it clear why you need some intermediate software to control access to shareable resources? එතකොට පැහැදිලිව shareable resources controller access එක control කරන්න නම් intermediate component එකක් කියන operating system එක අවශ්‍ය නැහැ කියන එක පැහැදිලිද? But if you have any questions, just either you can type the question or you can switch on the mic and ask the question. ඔයාලට මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම type කරන්න පුළුවන් question එක. එහෙම නැත්නම් මේ mic එක on කරලා මගේ question එක අහන්න පුළුවන්. එතකොට අත්වශයෙන්ම operating system එක අවශ්‍ය වෙන්නේ multiple users ලා shareable resources වල coordinated control එකක් අවශ්‍ය නම් intermediate software එකක් නැති වුණොත් එහෙම හැමතිස්සෙම conflict වෙනවා users ලාගේ request වල conflict එකක් වෙනවා ඒ conflict resolve කරන්න අමාරු වෙනවා ඒකින්ද තමයි අපි මේ ඔක්කොම shareable resources central component එකකින් පාලනය වෙන්නේ මේ හින්දා තමයි ඉතින් මේ central component එක අපි හඳුන්වන්නේ operating system එකක් හැටියට. Okay, I'll send the PDF. You mean the slides, no? Okay, I'll give this IIT people my slides. Then they will share the slides to you. Right? As with them, is it clear or any other questions with regards to this slide? My slides, someone will question the operating system in a software or Then also I have given two other actions, error detection and response. If there's any sort of error, the error need to be identified and detected and corresponding action has to be done. That is also part of the operating system. And in addition to that, the who used which features has to be recorded. These records can be used if you want to bill the users for their usage. So accounting is also a function of the operating system. දැන් මේ එක එක users ලාට වෙනම bill කරන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන් මේ resources කොහොමද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොන කාලෙක පාවිච්චි කරාද කියලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට ඒ users ලගේ resource utilization records තියාගන්න ඕනේ. ඒකත් ඒක කියනවා accounting කියලා. ඒකත් කරන operating system. ඒ වගේම this accounting is needed if you want to tune your resources. Then this accounting that what is being kept by the operating system can be used to find out what hardware users are not giving the functionality as expected and can tune this hardware. So hardware device selling ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ performance එක නැත්තම් ඒ මොකද්ද ගැටලුව කියලා හොයාගන්නත් information maintain කරන්න වෙනවා system එකේ.
ඉතින් මේ ඔක්කොම එක අපි හඳුන්වනවා accounting කියලා. ඉතින් මේට අවශ්‍ය details සුද්ධ store කිරීමේ කාර්යභාරය කරන්නේ operating system. Okay. All right. If the functions services provided by operating system is clear, I can go to the next slide. දැන් මෙතනින් ඔයගලන්ට පැහැදිලි නම් I can go to the next slide. Right. Basically, we knew now, as I explained, operating system is an interface. It's an interface between a user and hardware. So we need to know what are the different kind of interfaces provided by the operating system. Basically, the interfaces provided by an operating system can be classified into two types. First type is known as the command line interface, or CLI. C means command line interface, CLI. And the second type of interface is known as GUI. So both these types are different kind of interfaces to establish the linkage between the user and the hardware. එතකොට මම අපි දන්න operating system එකේ interface එක ඒ interfacing කරන්නේ application name නැත්නම් users ලා සහ hardware අතර communication එක සම්බන්ධ කිරීම. ඉතින් මේ operating system ප්‍රධාන වශයෙන් ජාති දෙකක් තියෙනවා. මේ interface ජාති දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ජාතිය interface එකට කියනවා command line interface කියලා. දෙවෙනි type එක interface එකට කියනවා graphical user interface. The features provided by these two types of interfaces are quite different. So we need to know what is meant by command line interface, what is meant by graphical user interface. Now, අපි දැනගත්ත යුතුයි මේ command line interface එකයි graphic user interface එක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඊට අපි examples එකක් කරගෙන බලමු. මේ command line interface එක කියන්නේ මොකක්ද? graphic user interface කියන්නේ මොකක්ද කියලා. But in brief, you need to know that they are interfaces and their main functionality is the same, to establish communication between your request and the hardware, right? But the way they have been implemented are quite different. මේ දෙකේම මූලික කාර්යය එක වුණාට ඒවා implement කරලා තියෙන්නේ ස්ථාපනය කරලා තියෙන්නේ වෙනස් ආකාර දෙකකට. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම වෙනස. Okay. Now command line interfaces, when you use DOS, you communicate, you send the command by typing your command, right? Then the command goes to the interface and it will convert that command into the appropriate command understood by the hardware device. So this is an example of the command line interfaces. There you don't have any icons on clicking to send a command, etc. So the DOS interface is a command line interface. Now you can understand the difference between command line interface and GUI by looking at the other thing. Now here, when I use graphic user interface, there you don't have to type command. Instead, when you click on an icon, it will generate a certain set of commands, right? That commands are being sent to the appropriate devices. So when you are communicating with the different devices by clicking over icons or different diagrams of figures that you can appear on the screen. What they does is, when you click on a particular icon, it will convert it will generate a particular command for that device. So here you don't have commands. The commands are generated when you type on a particular icon. Now the generation of commands are not transparent to you. මේක පැහැදිලිද? මෙතනදි වෙන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අත්වශයෙන් හැම කමාන්ඩ්ස් මෙතන කමාන්ඩ්ස් නෑ කමාන්ඩ්ස් වෙන තියෙන අයිකෝන්. මේගොල්ලන් මේ හැම අයිකන් එකටම සම්බන්ධිත කමාන්ඩ් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ කමාන්ඩ් එක නැත්නම් කමාන්ඩ් සෙට් එකකට. ඔයගොල්ලන් මේ කරේ අයිකෝන් එක උඩ ක්ලික් කරොත් එහෙම ඒ අයිකෝන් එකට අදාළ කමාන්ඩ් සෙට් එක ජෙනරේට් වෙලා ඒ ජෙනරේට් වෙන කමාන්ඩ්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එක්සිකියුට් වෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ කමාන්ඩ්ස් මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් කෙලින් ඔයගොල්ලන්ට කමාන්ඩ්ස් මොනවද කියලා පේන්නේ නැහැ. right? මේක තමයි මේ අතර වෙනස. ඒක ඔයගොල්ලන් ගත්තොත් එහෙම කමාන්ඩ්ස් අපේ කමාන්ඩ්ස් හැමතිස්සම ටයිප් කරනකොට ඒ ටයිප් කරන ඕන විදිහක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කාර්යභාරය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ කමාන්ඩ්ස් එන්ටර් කරන්න ඕන විදිය ගැන දැනගැනීමට අවශ්‍ය නැහැ. What are the operating systems that you feel like?
DOS is an example of a CLI interface, right? එනිසා දැන් අපි මේ GI එක එකකින් මොකක් හරි device එක control කරනකොට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය command එක දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒ command එක මේ icon එක ASCII හංගලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට icon එක click කරපුවාම මේ අදාළ command එක තමයි background එකේ run වෙන්නේ. right? ඉතින් එක එක જાති users ලට තමයි මේ interface provide කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට commands ලා ගැන හසල් දැනුමක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම මේක මේ command එක CLI GUI එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඇත්ත වශයෙන්ම ඔයගලෙන් ගියොත් එම මේ CLI එකේ command එකකට එක එක parameters තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය parameters වෙනම දීලා ඔයගලන්ට CLI එක call කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ icons ගත්තොත් එම icons එකට command එක දීලා තියෙන යම් කිසි ආකාරයකට විතරයි. ඒතකොට ඒකට ඕනේ හැම parameter එකකම run කරන්න මේ GUI එකකින් හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි GUI එකට වැඩි GUI එක use කරන්න පහසුයි. නමුත් ඒක මුගක් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට control command එක වෙනස් කරන්න GUI එකකින් ඔයගලන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් ඒ අවශ්‍ය command එක කෙලින්ම CLI එකේ දෙනවා නම් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ඔක්කොම parameters දීලා අවශ්‍ය ඕන විදිහට ඔයගලන්ට command එක execute කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒක GUI එකට ගියොත් එimhe GUI එක මේ command මම අර කිව්වාගේ මේ හැම diagram එකට command එකක් අනුබද්ධයි. ඒ command එක එක්තරා ආකාරයේ command එකක් විතරයි. ඒ command එකේ තියෙන parameters ඔයගලන්ට මේ GUI එකෙන් control කරන්න බෑ. okay? ඒක පැහැදිලිද? Any questions? Is it clear or confusing? Is it clear? So is it possible to explain a bit more in English also? Yeah. Now the thing is actually, as I mentioned, in case of GUI, you have icons, and each of these icons is associated with a command. When you click on any of these icons, the associated command is executed in the background. But the only difference between the GUI and the command line interface is you won't be able to give the command the way you want with different parameters by using GUI, right? Because in the GUI, a particular command with particular parameters can be executed, not the different variety of that command can be executed by typing on the same icon, right? Shannon, is it okay or do you need some more explanation? Right. දැන් ඕක අත් වශයෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ දැන් අද TV එකක් control කරන්න කියනවනේ මේ ඔයගලන්ට control එකක් අපි control එක හැලකුවොත් එම් මොහොතකට ඒක තමයි ඔයගලන්ගේ command line interface කිව්වොත් එම අපිට ඒ TV එකේ buttons කීපයක් උඩ non-normal figures මේ අලවන්න පුළුවන්. අලවලා අනිත් buttons එක භාවිත කරන්න බැරි වෙන්න ඒවා වහන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ button එක press කරොත් එම ඒක යටින් command එකක් එහෙම නැත්නම් button එක switch එක press වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැහැ switch එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ GUI interface එක දකින්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ අර remote control එකේ buttons කීපයක් වහලා අනිත් buttons මත මොනවාමාරි මේ මොනවාක් හරි පින්තූර අලවන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් පින්තූර ක්ලික් කරොත් එහෙම අර corresponding button එක තමයි press වෙන්නේ. නමුත් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ වහලා තියෙන හින්දා. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ graphical user interface එකෙන් වෙන්නේ සමහර buttons ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා වහනවා. ඉතින් මෙතන අද CLI GUI දෙක අතර වෙනස ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. You can consider the difference between the GUI and CLI. As for example, now in the case of your remote controller to your TV, you can paste certain pictures on some of the keys on your remote controller and block the other keys. Then if you want to invoke a particular action, you see only the pictures that you pasted on top of your
remote controller, by pressing a picture, you can invoke a function. But since you don't see the buttons beneath the pictures, you don't know what command is being executed. So this is one example of the main difference between CLI and GUI. ඒක පැහැදිලිද? Now then the operating system processors, as I mentioned, actually initially I said that different machines use different processors. Actually what matters is the processor that is being used. So if you have two different machines with the two different processors and the same architecture, possibly you can use the same operating system. So what is needed to run on a particular machine basically depends on the machine architecture and the processors involved. So operating system and software operating systems are designed and developed for a specific CPU family. For example, operating system that runs on Macintosh operating system are quite different what is run on Windows and Intel Server. So initially I said that operating system depends on the hardware. Actually, what matters is the hardware architecture and the processor that is beneath or on your machine. So which means different processors need different operating systems. Okay. Then I'll explain what meant by multiprogramming. So multiprogramming is a concept that allows multiple programs to make use of your CPU almost at the same time. It is not there it may run in multiple programs at the same time on the system, but you know at any given time, any one software can use the CPU. Now this means multiple programs are on your system, but any given moment, only one of these programs are using CPU, because CPU can function only one program at a time. So even though you see that multiple programs are running on your system, at any given time, only a single program is being serviced by your CPU. The multiprogramming කියන්නේ running multiple programs at the same time. අත වශයෙන්ම මෙතන කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උගක් programs එකම පාරේ ඔයගොල්ලන්ගේ computer එක run වෙනවා කියලා. අපි දන්නවා CPU එක එකපාරට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක program එකක් විතරයි. අත වශයෙන්ම CPU එක මේ උගක් ඉක්මනට run වෙන හින්දා අපිට පේනවා CPU multiple programs එකම වෙලාවට වැඩ කරනවා කියලා. අත් වශයෙන්ම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඕනෑම අවස්ථාවක CPU එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක process එකක් එක program එකක් විතරයි. නමුත් මේ multi program කියන concept එක මගින් ඕනෑම අවස්ථාවක programs හුඟක් run වෙනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට illusion එකක් පෙන්නනවා. නමුත් අත් වශයෙන්ම මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ අත් වශයෙන්ම programs හුඟක් තිබ්බොත් එහෙනම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ එක CPU එක multiple programs කොහොමද run කරන්න කියලා. මේක සඳහා අපි ඉදා ගන්න මුල් ධර්මය කියන context switching. So the question would be, if a CPU can execute a particular program at any given time, then how can we run multiple programs at the same time? The concept that is being used for this is known as context switching. The context switching is the process that allows the CPU to work with multiple programs at the same time, right? එතකොට මේ context switching කියන සිද්ධාන්තය මගින් තමයි පරිගණකයක් තුළ එකම වෙලාවේ multiple programs run කරන්න පුළුවන් කියන පෙනීම අපිට ලබා දෙන්නේ මේ context switching කියන concept එක හින්දා තමයි. So transferring control between these multiple programs, which means allowing different programs to make use of the CPU at different times, is made by a concept known as context switching. So මේ context switching කියන එක පැහැදිලිද? multi programming කියන එක පැහැදිලිද? Core i3, Core i5, Core ICT කියන්නේ මේකේ
CPUs වල different implementation. අර ඒවල functions work වෙනවා. The Core i3, Core i4, Core i7 are different types of CPUs, right? Their functionality is quite different and they provide different architectures. The difference between multi-programming and multi-processing. Yeah, there's a difference. I'll explain the difference between multi-programming and multi-processing. And actually, this is the difference between how the user sees programs are executed and how the operating system sees. මෙතන අත්වශයෙන් මේ multi-programming and multi-processing කියන්නේ angles දෙකකින් අපේ සිස්ටම් එක වෙන වෙන සම්පූර්ණ කාර්යභාරයක බලන්න පුළුවන් angles දෙකකින්. එකක් තමයි users විදියට අනිත් එක පුළුවන් operating system එක ඇටියට. ඉතින් operating system එක ඇටියට බැලුවොත් එම මේ කාර්යභාරය හුඟක් කරන එක දකින්නේ මොකද operating system එකේ හැම program එකක් දකින්න process එකක් ඇටියට. ඒතර operating system එක මේ program run වෙන්නේ multi-processing architecture එක වලට. නමුත් අපි දකින්නේ program එක process හැටියට. අපි දකින්නේ process එකක් හැටියට program එකක් හැටියට. ඒතර අපි දකින්නේ multi programming හැටියට. නමුත් මේ same concept එක operating system එකේ දකින්නේ multi processing කියලා. මොකද operating system එකේදී මේ program එක convert වෙන process එකට. ඒතර අපි දකින්නේ programs run කරනවා කියලා. for example Word, Firefox මේව ගත්තොත් එම මේ Word, Firefox අපේට programs. නමුත් මේව run වෙන්න පටන් ගත්තාම මේවට හැම එකටම මේ programs වල හැදෙනවා process එකක්. So operating system එක handle වෙන්නේ මේ process. අපි දකින්නේ programs හැටියට. නමුත් operating system ඒව දකින්නේ programs හැටියට නෙමෙයි. ඒව දකින්නේ process හැටියට. ඒතකොට මෙතන අතට multi programming and multi process කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ users ලා හැටියට program මොකක් කරේ system එකේ දකින්න විදිය සහ operating system එක මේ process run වෙන විදිය දකින්න ආකාර දෙකක් තමයි ඔය multi programming and multi-processing කියන්නේ. හරි? ඒක පැහැදිලිද? ජනිකෝ මේක අපේ තියෙන අත්වශයෙන්ම හරි different angle of looking at how the things are being run. At the operating system, things are being run as processes, but at the user level, things are being run as programs. So that's the main difference. So මෙතන ගත්තොත් එම මෙතන තියෙන අත්වශයෙන්ම අපි මේ system එක ඇතුලේ වෙන කාර්යභාර දකින්න ආකාර දෙකක්. ඒකට operating system එකට program එක run කරපුවාම program setting නෙමෙයි දකින්න පුළුවන් system එක. එයා දකින්නේ process හැටියට. ඒකට operating system එක අපි කතා කරන්නේ multi process system එකක් හැටියට. නමුත් user level එකේ අපි මේවා දකින්නේ programs හැටියට. ඒ user level එකේ අපි කියන්නේ මේක multi programming කියලා. ඒතකොට මේ දෙකම එක જાතිය concepts. හැබැයි අපි බලන angles එක වෙනස්. පළවෙනි angle එකේදී අපි බලන්නේ users ලා හැටියට. දෙවෙනි angle එකේදී අපි බලන්නේ processes හැටියට. ඒතර operating system එක දකින්නේ process හැටියට. එතකොට තමයි කියන්නේ multi processing කියලා. ඒතකොට users ලා පිටියට අපි මේකම දකින්නේ multi programming කියලා. Yeah, multi processing and multi threading, those are totally different activities because within a single process you can have multiple threads. That's quite different. These concepts are quite different. Multi-processing and multiple threading. In a single process, you can have multiple threads, right? So these are two different concepts. Okay. Now I'm not going to discuss about this thing. Now when you're working with operating system at a final level, you need to know the difference between process and a thread. They are different. A single process can have multiple threads, right? And I'm not going to explain why you need a multiple threading within a single process. Possibly towards the end, once I explain all the concepts, I will be able to explain the difference between threading and processes. මම පස්සේ මේ context switch එක ගැන explain කරපුවාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකයි process control block එක ගැන explain කරන් පස්සේ සමහරට මට explain කරන්න පුළුවන් වෙයි මේ multi-processing කියන එක multiple threading කියන එක අතර තියෙන වෙනස. මේ දෙක එකම නෙමෙයි, මේ දෙක හුඟක් වෙනස් concept දෙකක්. එකම process එකක් ඇතුළේ multiple threads තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියලා මම සමහර විට මේ lecture එකේ අන්තිමේදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. හැබැයි මේ සම්පූර්ණ වෙනස් process දෙකක්. ඒ වගේ මේ දෙකට අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා මට මේ ඕල් සියලු දේවල් කවර් වුණොත් මේ lecture එකේදී මම lecture අවසානයේ explain කරන්නම්.
Okay. Okay, is it clear? No, I don't know whether I am covering everything to explain the difference between multi-threading and multi-processing and multi-processing. So if everything covers, then possibly towards the end, I'll explain the difference between multiple threading and multi-processing. But what you need to know is a process may spawn or generate multiple threads. Okay? Right. මේ context switching කියන එක අවශ්‍ය මොකද්ද කියලා පැහැදිලිද now? Is it clear why context switching is needed? And is it now here you have given time at different times the control or the CPU is given for different things. Initially it will start with the processing code of Firefox, then it will switch back to Word. So during this switching, a context switching has to take place. And then after some time, the control of the CPU goes from Word to Java C. So that can be done only through a context switching. And then likewise, at different time, context switching has to take place. Otherwise, the control cannot move from one process to other process. We look at this, why the context switching is needed and what is done at context switching in order to switch from one process to another process. Then මෙතන කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ එක එක time එකේදී ඉස්ලාම් පටන් ගන්න file process එක ඊට පස්සේ එක වෙලාවක එක run වුණාන් පස්සේ CPU එකේ control එක transfer වෙනවා වෙනම සම්පූර්ණ process එක word process එක. එතකොට මේක වෙන්න පුළුවන් context switching එකකින් විතරයි. ඇයි මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඇයි මේකද වෙන්නේ මොකක්ද කියලා පස්සේ කතා කරමු. ඊට පස්සේ CPU එකේ word වල නවත්තලා Java C වගේ වෙනස් Java compiler එක වගේ එකක් run වෙන්න පටන් ගන්නවා. Java C කියන Java compiler එක වගේ run වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනදී එක program එකකින් තවත් program එකකට CPU එක යොමු කරනවා. මේක කරන්න පුළුවන් context switching එක විතරයි. එතකොට එක program එකකින් ඉඳලා එහෙම නැත්නම් එක process එකකින් ඉඳලා තවත් process එකකට යන්න නම් දැන් අපි මෙතන දකින්න at the user level we see that the CPU is using different programs. But at the operating system, actually what is happening is the switching happens between different processors. So operating system identify this as switching, process switching, but at the user level, we identify this as program processing. But what is really happening at the operating system is the context switching between processors. But at the user level, we see this as switching between different programs. Make a පැහැදිලිද? බාලසූරිය දැන් මේ පැහැදිලිද මම මෙතන programs and process අතර කිව්වේ context switching එකත් ඔයගොල්ලන්ට ආකාර දෙකකින් දකින්න පුළුවන් at the operating system at the user level, right? So the single process divided into several small processes. Now, single process is divided into small processes. Now, make it an extra harikata and living. Make us explain करना. मतलब single process का divide when है multiple process होता है. अरे, मैं का माउंट explain करना. मैं का हार्वी में कथा करना हमें हार्वी में मैं का थारी तो बोलेंगे अरे मैं येलो पेपर की क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन कर हार्वी पैद भी है उगर दिखी नहीं किया. मैं explain करना था दीजिए. मटे ये लेवल में पढ़ने ये लेवल क्वेश्चंस वगैरह में क्वेश्चंस ना हां देवे हम होते हैं बहुत लोग all ने मल्टी प्रोग्रामिंग व्हाई मल्टी प्रोग्रामिंग है वगैरह जब मल्टीपल प्रोग्रामिंग है मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स आवश्यक नहीं है. एक हेतु बताएं सिंगल यूजर कैनॉट कीप CPU and input of devices busy at the same time. දැන් අතට පරිගණක ඇතුළේ තියෙන උදාහරණයෙන්ම expensive device එක තමයි CPU. ඒ වගේම තමයි single user කෙනෙකුට මේ CPU එක හැම වෙලාවෙම busy තියන්න බෑ. ඒ වගේ හැම input output device එකම busy කරන්න බෑ. එහෙමනම් මේ CPU එක ඒ වගේ input devices busy නැති වෙලාවදී වෙනි මොකක් හරි job එකකට මේවා භාවිත කරන්න ඉන්න දී යුතුයි. එතකොට single program එකක් නම් run වෙන්නේ ඒ single program හැමතිස්සෙම CPU එක සමග බැඳී තිබෙන්නේ නැති වුණොත් එහෙම CPU එක නිකන් ඉන්න හුඟක් වෙලාවක්. ඉතින් මෙහෙම හිතියොත් එහෙම CPU එකේ හුඟක් වෙලාවට වෙලාව නිකන් බේස් වෙනවා.
multi-programming අවශ්‍යයි. Now, actually, why multi-program is needed? If you take a single user cannot make the CPU and all input-output devices busy at all the time. Then the question would be, if the CPU is not busy, or if the input-output devices are not busy, can we keep CPU without doing any job, or IO devices without doing any input-output devices, or we must make maximum usage of CPU and input-output devices. So that's why we need multiple programming. If you want CPU to keep busy and input-output devices to keep busy all the time, then we have to use the notion of multi-programming. So in the case of multi-programming, organized jobs and code and data, so CPU always has one to be executed, which means CPU has one job at all the time if you use multi-programming. Otherwise, if you are using a single programming, then when the program has to do nothing, for example, when CPU has to do input-output operation, it needs not to use CPU. So in that case, input-output would be busy and CPU is not being used. Then අපි මොකක්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මොකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට CPU එකයි input-output device එකයි use කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට මේ එක්ක CPU එක use කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් input-output device එක use කරන්න ඕනේ. ඒතකොට input-output devices use කරනකොට ඒක CPU එක use කරන්නේ නැහැ. දැන් CPU එක use කරනකොට input-output device එක use කරන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ CPU එක use කරන දේ අවස්ථාවේදී ඒක නිකන් ඒ කාලේ අපරාධයක්. ඉතින් අපේ CPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම maximum විදිහට use කරන්න ඕන නම් අපිට multiple programs run කරන්න වෙනවා එකම වගේ වෙලාවට. ඒක තමයි මේ multiple program එකේ පරමාර්ථය ඒකයි. So one job select the CPU is given and is one job selected and CPU is given for that job. When it has to wait, operating system switches to another job. Each job is allowed to use the CPU for a specific slice of time. The මෙහෙම තමයි සාමාන්‍ය multi programming වැඩ වෙන්නේ. ඉස්ලාම main memory එකේ හුඟක් programs තියෙනවා. ඒතකොට programs එකට CPU එක use කරන්න දෙනවා. The CPU එක use කරන්න ඕන නැති අවස්ථාවදී කරන්නේ අර main memory එකේ තියෙන තවත් program එක select කරලා ඒකට දෙනවා CPU එක use කරන්න. ඒතකොට දැන් main memory එකේ තියෙන single program නම් මේක කරන්න බෑ. මේක කරන්න අනිවාර්යෙන් main memory එකේ multiple programs තියෙන්න ඕනේ. ඒ multiple programs තියෙනවා නම් එක program එකක් CPU එක පාවිච්චි කරලා ඉවරුනහම ඉවරලා යා වෙනින් ඔපරේෂන් එකක් කරන්න දෙනවා නම් කියන්නේ input output ඔපරේෂන් එකක් කරන්න දෙනවා නම් එයාට අර තවත් main memory එකේ තියෙන program එකට CPU එක use කරන්න ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම CPU එකේ utilization එක optimize කරන්න පුළුවන්. Now if you have a single program in the main memory, once that program need not to use CPU, the CPU will wait idly without doing anything till that program is ready at another time to use the CPU. So which means CPU would remain idle during the time that the job is not using CPU. If multiple programs are in the main memory at the same time, if the CPU is not being used by a particular program at any given time, then we can select another program which is ready in the main memory and give the chance of using the CPU. In that way, we can let the CPU to run all the time. So we can, or in other words, we can get the maximum utilization of the CPU if we keep multiple programs in the main memory at any given time. So that's why we need multiple programming or multi-programming. Clear? ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා multiple program මොකද්ද multi programming ඇයි multi programming අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. Multi programming why now you should be able to understand why multi programming is needed. If we don't have multi programming implemented on a computer, then most of the time either CPU would be idle or input output devices would be idle. But anyway, input output devices are not being used most of the time. But what is important is CPU. If we want to keep the CPU busy all the time, then we need to have multiple programs. If there is only single program in the main memory at any given time, if the program is not needed to use the CPU, possibly for input output device, then CPU has to wait without doing anything during that time.
So if you want, Hello. hello, yeah, I can hear May you. leave better. Hello, there's a mic on. Could you please switch off the mic? Right. If you want to keep the CPU busy all the time, then we need to have multiple programs which are ready to use the CPU at any given time. කාගේරි මේ මයික් සර් ඔන් වෙලා තින්නේ කවුද ප්ලීස් මයික් ඔෆ් කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල කතා කරන ඉන්න තැන් වල කතා කරනවත් මට ඇහෙනවා මට නෙමෙයි ඔක්කොම කට්ටියට ඇහෙනවා right this is clear multi programming කියන concept එක පැහැදිලිද ඇයි ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියන පැහැදිලිද now is it clear why multi programming is needed and what's the main objective of multi programming is it clear now ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන concept එක මොකක්ද? ඒකේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන කාර්යභාරය මොකක්ද? ඒක පැහැදිලි විය යුතුයි. තවත් මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවද? So ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Now when you go to this thing, I have given slice of time. Each program, if there are multiple programs active in the CPU, active in the main memory at the same time, we have to make sure that all the time a particular program is not using CPU at the same time. මේ හරියට දැන් පහුගිය දවස්වල ඔයගොල්ලෝ පෙට්‍රල් දෙනකොට පෙට්‍රල් පොලිමර් වැඩි හරියක tie එකම ත්‍රී වීලර් කාර්යය වුණේ. ඉතින් දැන් ඒ කාලේ වුණේ මොකද ත්‍රී වීලර් කාර්යය විතරයි මේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ගහගත්තේ අනිත් මිනිස්සු නිකන් හිටියා. ඉතින් මේ වගේ එකක් වෙනවා මේ ටයිම් ස්ලයිඩ්ස් එක දුන්නේ නැත්තම්. දැන් ඊට පස්සේ ආන්ඩින් කරපු එක කරේ මොකද්ද? මේ ටයිම් ස්ලයිඩ් එකක් දුන්නේ නැහැ මේකට කරේ කෝටා එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඒ කෝටා එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළා තමයි අර ත්‍රී වීලර් කාර්යය සම්පූර්ණයෙන්ම පෙට්‍රල් එහෙම නැත්නම් ඩීසල් ගන්න එක නැති. right then මෙතනට වෙන්නේ if the multiple programs are in the main memory at the same time there's a tendency that one program uses the CPU all the time not giving chance for the other programs so to stop that each program is given a particular time period to use the CPU if the program wants to use the CPU time more than that time it will be stopped temporarily and another program is given the time. Now, for example, now we have seen this problem in a couple of days back. Now, when in the petrol queue, the same three-wheeler driver is used the petrol most of the time, right? The other people won't be able to get their requirement, or they have to wait in the long queue. So, what the government has done is to introduce this the QR system. Is a QR system is a kind of time slice. It's not a time slice, but you can consider this in a different angle. So the different option that is introduced by government not to let a single three-wheelers to use petrol all the time. Right? Now make a paddle. I may time slice multi-programming only. Make a paddle. Is it clear why time slicing given is needed in multi-programming? Is it clear? Right. ඔයාලා මොන හරි මේ ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න හැම එකටම මේ විශ්ලේෂ කරන්න එපා. තේරුම් ගත්ත කට්ටිය විතරක් කෙස් කියන්න. නැත්නම් මොකද ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අහන්න. right. මම හිතන්නේ දැන් 10වත් 15 11 මාරණයකට ඔයගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි පවන්නේ. අපි මම හිතන්නේ ඔක්කොම අර මේ දොඩංගොඩ අල්ලගත්තත් දන්නවනේ දොඩංගොඩ අල්ලගත්තත් මොකද වෙන්නේ කියලා එක දොඩංගිරියක්වත් අතීරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ තත්ත්වයට යන්න කැමති නැහැ. අපි පුළුවන් ටික හොඳට කරමු. ඒකල අනිත් ටික බලමු වෙනින් දවස්වල මට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right now the thing is actually I don't want to go through everything at a rush and rather than convincing I don't want to confuse what is being taught. So let's try to understand each concept clearly, and then possibly if we need some more time, I request IIT to organize another conference or another seminar at another day. Right? Make it then now is it clear why multi-programming is needed and the main objectives? I think it's clear. And මෙතන multi-programming කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන පරමාර්ථය මොකද්ද කියලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. Now, yeah, I have given a diagram of why multi-program is needed.
let's assume you have only one program available in the main memory. So if there's only one program, it will run and wait for some input-output operation. Then after input-output operation is over, it start running again, and then again it has to do input-output operation. So how CPU is being utilized is something like this. Initially, CPU is being utilized. Then, since it's doing an input-output operation, CPU has to wait without doing anything. Then CPU is being used, then wait, right? And let's assume if we have two programs, when the CPU is not being used, we can let the other program B, to make use of this time. And if you have three programs, now this again, when you utilize program 1 and 2, again we have free time, right? So if you have one more time, then this program can make use of CPU when it's not being used, either program A or program B. අපි මුලින්ම හිතමු එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විතරයි මේන් මෙමරි එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහම වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරනකොට ඒක CPU යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේන් මෙමරි එක CPU යූස් කරන්නේ නැති වුණාම, ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් අවුට් වගේ ඔපරේෂන් එකදී CPU යූස් කරන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. අර දැන් එතනද වෙන්නේ ඊට පස්සේ CPU යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒක wait කියන CPU මේ wait කියලා කියන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කවුරුහරි මට කතා කරන්න එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මයික් ටික ඔෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක CPU යූස් කරනවා. දැන් මෙතන කියන්නේ මේ wait කියන්නේ CPU එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාව. එතකොට අපිට මේ wait අවස්ථාවේදී CPU එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවදී තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බේස් මෙමරි එකේ තිබ්බනම් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට chance එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මෙතනත් ඔයගොල්ලන් ගත්තොත් මේ මෙතන සමහර CPU time එකක් අපි යූස් කරලා නැහැ. ඒක තවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් දෙකම CPU එක යූස් කරන්නේ නැත්නම් තවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට CPU යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තුනක් තිබ්බොත් එහෙම CPU එක යූස් කරන්නේ නැති කාලය මේකයි මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් විතරක් මේන් මෙමරි එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් පේනවා CPU එකේ උගාක් වෙලාවට නිකන් ඉන්නේ. එතකොට මේ CPU එක නිකන් ඉන්න එක නවත්ත ගන්න තියෙන එක වෙලාවක තමයි මේ මල්ටිපල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මේන් මෙමරි එකේ තියලා එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යූස් කරන්න නැති වෙලාවද අනෙක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල දෙන්නීමයි. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තුනක් මෙතනදී මේන් මෙමරි එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පේනවා CPU එක නිකන් ඉන්න කාලය එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියනට වැඩි හුඟක් අඩුයි. Now here it's clear if you have multiple programs in the main mode at the same time, since the operating system switch back and forth between these operating systems and make use of these programs to use CPU, now you can see less time of the CPU is wasted. Now you can compare this with first diagram and last diagram. In the first diagram, quite a lot of time space, time of CPU is being wasted. But if there are three processors in the main memory, little time is wasted, even though you have some time wasted, but not much when compared with the first diagram. Now, මෙතන ඔයගොල්ලන් පේනවා programs කීපයක් main memory එකේ තියෙනවා නම් CPU එක නිකන් ඉන්න කාලය හුඟක් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කොච්චර programs අපිට මෙහෙම විදිහට තියා ගන්න පුළුවන්ද? අපි මේක පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. මොන වගේ programs ගන්න main memory එකේ තියන්න ඕනේද? CPU එක 100% utilize කරන්න. මේකට හුඟක් අපි select කරන තවත් factors තියෙනවා. Now then the question is how many number of programs need to be kept in main memory to use the CPU to the maximum. Now there are certain other parameters that we need to look into. We'll talk this a little bit later. ALU කිසිපයක් activity. ඔයගොල්ලෝ විතර මේක ගැන multiple processors. Multiple processors ගැන system එක මම කතා කරන්නේ මේක උගක් complicated. ඔයා කියන්නේ multiple program ඔයා කතා කරන්නේ multiple processors ගැන. multiple processors මේට වැඩිය වෙනස්. ඒතකොට multiple processors වල තියෙනවා central control එකකින් central control එක තමයි මේ හැම processor එකම use කරන්නේ. හරි? මම ඒක කතා කරන්නේ නැහැ මොකද ඒක නම් syllabus එකේ multiple processors ඇත්තෙත් නැහැ. ඒක multiple processors ගියොත් මේට වැඩිය හුඟක් අපිට කතා කරන්න වෙන සිද්ධාන්තයක් මේට වැඩිය හුඟක් වෙනවා. හරි කුමාර. අපි single process system can use multiple processors can be possible, right?
multiprocessor ගත්තොත් අපිට අදාළ සංකල්පයක් වෙනවා. ALU කිහිපයක් කියන multiprocessor, right? Multitasking. දැන් ඕකවත් ඔය අහන්නේ multitasking කියන්නේ ඔය අහන්නේ two different angle operating system angle එකේ නෙමෙයි මේ users multi programming වගේ තමයි අහන්නේ multiple tasking. මෙතන ඇත්තටම multi program එක බලන එක angle වලින් තමයි multiple programming multitasking කියනවා. තියෙන්නේ එකම concept එක operating system එකේ තියෙන්නේ multiprocessing. මේක එක angles වලින් බලනකොට තමයි අපි මේ එක නම් භාවිත කරන්නේ multi programming කියනවා multitasking කියනවා. එක angles වලින් බලන විදිහට තමයි එක users දකින විදිහ තමයි එක user groups දකින විදිහ තමයි මේක නම් දෙන්නේ. නම් operating system එකට ගියාම මේක කියන්නේ multiprocessing. right? හරිද නවීන? දැන් නවීන ඔයගොල්ලෝ මේ අත්‍යවශ්‍ය multiprocessor තමයි operating system level එකේ multiple processors. එක මේ levels වල මේ කියන මේ abstraction කියලා තියෙනවනේ computer science වල abstraction හරිය important. මේ එක abstraction level එකේ බලනකොට අපි මේ දකින්න පුළුවන් multiple programming multiple processing ඒ වගේ විදිහට දකින්න පුළුවන් multitasking එක නම් වලින් ගියත් අත්‍යවශ්‍ය operating system එක ගත්තම කියන්නේ multiple processing. ඒතර මම පස්සේ කියන්නම් program process එක වෙන්නේ කොහොමද? multi programming multiple process වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම පස්සේ explain කරනවා. හරි? ඒතර multitasking එකත් ඔයාලට පැහැදිලි එතකොට. Right. Let's go to the next slide. Now, processor's time is shared among multiple users. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ users level එකේලා. users ලට multiple users ලා ඉන්නවා නම් උදාහරණ question ගත්තොත් main frame එක ගත්තොත් එම main frame එකට terminals වලින් තමයි එකම මෙතන තියෙන්නේ main frame එක එකම CPU එකයි. හැබැයි multiple users ලා ඉන්නවා. හරි? එතන අපි මෙතන multiple users ලා ඉන්නකොට multiple users ලා දකින්නේ multiple user programming හැටියට. හරි? නමුත් අත්වශයෙන් වෙන්නේ මේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා CPU එකේද වෙන්නේ multiple processing. නමුත් අපි user level එකෙන් ගන්නේ multi user. හරි? එතකොට multiple programs නම් එක user කෙනෙක් multiple program run කරනවා නම් multi programming හැටියන්නේ. නමුත් අත්වශයෙන්ම ඒවා operating system එකට ගියාම ඒ ඔක්කොම convert වෙන්නේ multiple processor එකට. Now, CPU switches among user sessions quickly. Even each user a small slice of prototype. Now, මෙතන අපි කතා කරන්නේ එක users ලට දෙන time slice එක මත. right? අපි දැන් operating system එකේදී අපි කතා වෙන්නේ එක process එකකට දෙන time slice එක ගැන. right? Now, දැන් මෙතන multiple users නම් හැම users තම time slice එකක් දෙන්න use කරන්න. So, අපි දැන් user level එකේදී කතා වෙන්නේ users ලා අතර CPU time එක බෙදන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් ultimately මේ ඔක්කොම දේවල් simplify වෙන්න ඕනේ. මොකද process එකකට CPU time එක බෙදා දෙන්නේ කොහොමද කියන මත. නමුත් අපිට ඒක different levels වල කතා එක නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now here actually when you are looking at multiple users are using the CPU at the same time, then the time of the CPU should be shared at a higher level between these different users. So here we are looking at how the same CPU time can be shared among multiple users. So here you'll be using multi-user system. But ultimately what will happen is multiple users make requests. This request has to be shared among the CPU. So ultimately it will resolve ultimately to processors and how processors would use the CPU. So here the main thing is to give the impression that multiple users simultaneously access the system through terminal. Right? So if all the users want to give the impression, have to give the impression that they are given the full machine time, the switching has to happen at a very high speed. If it is not happening, for example, if the first user would take 1 hour, then the second user take the hour after that, then it will not be seen as a useful multiple user system. Instead, the switching between multiple users should happen very quickly. So the same concept at a different level of abstraction, we can talk about multiple user systems. Right? Here, multiple users are simultaneously access the system through terminals by giving time slices given for each and every user.
හරි දැන් මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ අන්තිමට ඔපරේටින් සිස්ටම් ලෙවල් එකේ ගියොත් මේ යන්නේ මල්ටිපල් ප්‍රොසෙස් ඒක එක ඇබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් වල ඒකට මේ හඳුන්වන ඒ ටර්ම් එක වෙනස් right දැන් යූසර් ලෙවල් එක කියන්නේ මල්ටි යූසර් එකම යූස් කියන්නේ මල්ටිපල් ඇප්ලිකේෂන් හරි එනවා මල්ටි ඇප්ලිකේෂන් නැත්නම් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේදී ඔක්කොම හැන්ඩල් කරන්නේ මල්ටිපල් ප්‍රොසෙස් හැටියට yeah clear there multi-program versus time sharing system. I have given a slides on what is the main difference between multi-programming versus time slicing. Multi-programming maximize CPU utilization, then time sharing minimize user response time. Now, actually, these are the two objectives when you look at the same concept at two different levels. Now, here in the multi-programming, we are looking at the programming level. At the time sharing, we are looking at the user level. So here, two different ways of looking at this, two different things. In multi-programming, we are looking at the programming level. When looking at the time sharing, this is at the user level. At the user level, time sharing. At the multi-programming level, time sharing are almost the same at the very bare level. But at the level of abstraction, these are different, right? So multi-programming and also the objects are different. In the case of multi-programming, we are trying to maximize the CPU utilization, but when it comes to user, we have to minimize the user response time, which means users need not to wait a quite long time once we make a request. He need to see his reply as quickly as possible. So when it comes to user level, the main objective is to minimize the response time. And when you look at the program level, the main intention is the CPU utilization. So at the different level of abstractions, what is being trying to achieve is quite different. මේ slide එක බලන්න ඔයගලන්ට ආයමත් සරයක් ඒකට ඔයගලන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ අතොස්සේ මේ different abstraction වලදී බලාපොරොත්තු වෙන object is quite different, right? Now you can see at different level of abstraction, the what is being achieved or what is the main target is quite different. I have given the main objective at the multi-programming level and at the multi-user level, right? Now then you need to know what is meant by a process and a program. Now again, two different abstractions. As I mentioned, the operating system knows everything run on a computer as a process. But what you see is everything run on a system as programs. So when you look at the operating system angle, operating system sees everything that runs on CPU as a process. But at the user's angle, what you see, everything run are programs. The method කියන්නේ අත වශයෙන්ම මේ ඔයගොල්ලෝ යූසර් කෙනෙක් හැටියටයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ හැටියටයි CPU එකකින් රන් වෙන මොකක් රන් වෙන සියලුම කාර්යයන් දකින ආකාර දෙකක්. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දකින්නේ හැම දෙයක්ම ප්‍රොසෙස් එකක් හැටියට. ඉතින් ඒතකොට ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියන්නේ මල්ටිපල් ප්‍රොසෙස් කියලා. නමුත් යූසර් ලෙවල් එකකින් ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රොසෙස් එක කියන එක දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රොසෙස් එකට කැඩෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒතකොට යූසර් ලෙවල් එකකින් ඕගොල්ලෝ දන්නේ multiple programs හැටියට. හරිද? the programmer levels, the user levels ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ programs ගැන. නමුත් operating system level එකට ගියාම මේ හැමදේම කතා කරන්නේ process එකක් හැටියට. මොකද ඔක්කොම programs at the process level එක දකින්නේ sorry operating system level එකේ ඔක්කොම programs දකින්නේ process එකක් හැටියට. නමුත් ඕගොල්ලන් ඔක්කොම run වෙන CPU run වෙන ඔක්කොම දේවල් දකින්නේ process එකක් හැටියට නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් දකින්නේ computer run කරන ඔක්කොම දේවල් programs හැටියට. නමුත් operating system එක computer එක run වෙන හැම දෙයක්ම දකින්නේ process එකක් හැටියට. ඒතර මෙතන තියෙන තමයි අර different abstraction කොහොමද පරිගණකයක් තුළ run වෙන දේවල් user කෙනෙක් හැටියට දකින්නේ
වගේම operating system එක හැටියට දකින්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ දෙකෙන් පෙන්නන්නේ. Right? And the main difference is a process is a program in execution, and a program is just a static code of instruction. So when you put a program into execution, you don't have only the code. You have many different other things attached to your program when you put a program into execution. When you consider program as it is, it comprises of only instruction. When you put a program into run, it requires many other resources like CPU. It has to use CPU time. It has to use various other devices. It has to use operating system, etc. So the program in execution make use of many more things rather than just the code itself. But in the case of code, you have only the instruction. So when you put a program into execution, it has to make use of CPU, other devices, it has to make use of memory, and so many other things. So you need to know the main difference between a program and a process. Program is just the collection of code, but process has to make use of this code plus various other devices in order to carry out the instruction in a program. So maybe the difference is one පැහැදිලිද? මේ program එකයි process එක අතර තියෙන වෙනස ඔයාලට පැහැදිලිද? අපි program එකක් ගැන කතා කරන්නේ මේ basically at the user level එකේ. ඒ වගේම අපි මේ process ගැන කතා කරන්නේ basically operating system level එකේදී. මොකද operating system එක programs දකින්නේ නැහැ. operating system දකින්නේ මේ programs වලින් start කරපු process විතරයි. නමුත් at the user level එකේ අපි processes දකින්නේ අපි දකින්නේ programs විතරයි. So මේක තමයි ලොකුම වෙනස. Right, okay. Now, characteristics of process, as I mentioned, basically process comprises of many different components. First, an executable program, and a program may associate with the data that's needed by the program, and then execution context. The execution context means what are the other resources used by the program when it's being run. Now, මෙතන කියන්නේ the process එකක් ගත්තොත් program එකකට වැඩි වෙනස්. අපි දන්න process එක කියන්නේ program in execution. එතකොට process එකට තියෙන source code එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඒකට අමතරව ඒකට තියෙනවා executable program. ඒ කියන්නේ source code එක. ඒකට අමතරව program එකේ data ඕනේ. ඒ data තියෙනවා. ඒකට අමතරව program එක අනිත් ඔක්කොම පරිකරණයේ resources use කරනවා. CPU use කරනවා, main memory use කරනවා, input output devices use කරනවා. ඒ ඔක්කොම මොනවද පාවිච්චි කරන දේවල් කියලා මේ ඔක්කොම දේවල් තියාගන්නේ මේ context එකේ. execution එකට කියලා අපි execution context. execution context එකෙන් තමයි අපි මේ දැනගන්නේ හැමතිස්සෙම run වෙන program එක use කරන other resources මොනවද කියලා. මේ resources මොනවද කියලා තියාගන්න operating system එක දැනගත යුතුයි. හරි? එතකොට මේ process එකට හැමතිස්සෙම context එකක් තියෙනවා. නමුත් program එකට context එකක් නැහැ. මොකද program එක කියන්නේ code එකක් විතරයි. ඒක run වෙන්නේ නැහැ. නිසා ඒකට භාවිත වෙන මොනවාද resources කියලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් program එක run වෙනකොට ඒකට භාවිත වෙන other resources මොනවාද කියලා record කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට record එකට අපි කියනවා execution context කියලා. ඒක process එකට execution context එකක් තියෙනවා. නමුත් program එකට නැහැ. Is it clear? Make a පැහැදිලිද execution context කියන එක පැහැදිලිද? Why execution context is not a part of program, is it clear? දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ execution context එක program එක නැත්තේයි. process එකට ඇත්තේ කිවියත්තේයි කියලා. right. දැන් අපි ඉස්ලාම් operating system run කරපුවාම ඉස්ලාම් වෙන්නේ operating system එක දැන් අපි system program එක computer switch on කරපුවාම ඉස්ලාම operating system එක main memory එක load වෙනවා කියලා. main memory එක load කළා ඉස්ලාම run වෙන process එකට කියනවා init කියලා. හරි? ඒක තමයි ඉස්ලාම run වෙන process එක තමයි init. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මොකක් කර තවත් program එක run කරන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ request කරනවා මේ program එක run වෙන්න කියලා. ඒත් එයා කරන්නේ ඒට අවශ්‍ය අනිත් process start කරගන්නවා. ඕක කියන create කරනවා. ඒක login process එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක data process එකක් word process එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් word process එක ගත්තොත් word process කියන්නේ උගා process කියන්න පුළුවන්. ඒකට යම් කාර්යභාර කරන්න ඕන නම් ඒක මේ විදිහට program process කරනවා.
එතකොට initially start වෙන්නේ එක process එකෙන් මේක process ID එක හැම process එකම identify කරන්නේ process ID එකකින් ඒක තමයි operating system එක run වෙන ඕනම program එකක් identify කරන්නේ මේ unique identification එකට මේ identification එක කියන්නේ process ID මේ process ID එකකින් operating system එකට ඕනම අවස්ථාවකදී ඒකට run වෙන program මොනවද කියලා identify කරන්න පුළුවන් අර database එකක තියෙන අර මේ records වල ID එක වගේ ඒක තමයි process ID ඉස්ලාම් ඔපරේෂන් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ init කියන process එකෙන් ඒක process ID ගන්න කියනවා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ requirements අනුව මේ init කියන process එකෙන් අනිත් processes හදා ගන්නවා එතකොට දැන් මේ login process එක ඔයාගත්තොත් එහෙම තව processes ගොඩක් තියෙන පුළුවන් දැන් මේ වගේ word ගත්තොත් එහෙම word එකට අවශ්‍ය resource වායත කරන අවශ්‍ය ආකාරය අනුව එයා තවත් හුඟක් process හදා ගන්න පුළුවන් එතකොට මේ word වගේ ගත්තොත් එහෙම application program එකක් මේ වගේ ලොකු parent process එකක් ඒකට එක කාර්ය කිරීම සඳහා මේ එක එක process හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක සම්පූර්ණ in tree diagram එකක් හැටියට. හරි? මේකට කියනවා process hierarchy කියලා. මේ විදිහට තමයි ඕනෑම system එකක් ගත්තොත් එහෙම ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලන්ගේ processes කියන්නේ මේ වගේ create. initially දැන් මේ init කියන initial process මේක kill කරපුවාම මේ ඔක්කොම process kill වෙනවා. automatic click වෙනවා. මොකද මේක නැතුව මේක process එක run කරන්න බෑ. ඒ වගේ මේ process එක නැතුව මේ යට තියෙන children process run කරන්න බෑ. तो මේ process එක kill කරගුවාම මේ යට තියෙන ඔක්කොම kill වෙනවා. ඒතකොට යම් කිසි process එකට කරන්න ඕන කාර්ය බාට අනුකූලව ඒ process එක එක process එකක් හරි multiple process හරි මේ විදිහට create කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඕනම අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන්ගේ system එකේ තියෙන්නේ මේ වගේ process hierarchy එකක්. Initially starting from the init process and depending on the requirement it will create many more child processes. ඔයගොල්ලන්ට මේ process hierarchy එක පැහැදිලිද? මේක init එක පටන්ගෙන අවශ්‍ය කාර්යභාරය අනුව multiple process යන එක පැහැදිලිද? ඒ වගේම process ID කියන එක පැහැදිලිද? Okay. දැන් අපිට වෙලා තියෙන කොච්චර වෙනකල්ද? නැද්ද? ප්‍රොෆෙසර් අපිට කොහොමද 11 වෙනකල්ද තියෙන්නේ? ප්‍රොෆෙසර් තව මේ ඔක්කොම 11 දැන් 11 මාරේටකම් පුළුවන් ප්‍රොෆෙසර් කන්ටෙන්ට් එක කරලා තව තියනවද? කන්ටෙන්ට් කියන්නේ මට ස්ලයිඩ්ස් 60 එකක් තියෙනවා මම ස්ලයිඩ්ස් 25 ඉන්නේ. අපි යමු තව සෙෂන් එකක් දාලා මෙන්න බලමු මට ඔව් අපි තව සෙෂන් එකකට යමු. මට වෙලාව හොයාගන්න තමයි අමාරු වැඩක් කමන්න බලමුකෝ. Sir, we need WhatsApp group link, sir. Right. කවුරු එක්කෙනෙක් WhatsApp group එක ඔයගොල්ලන් දානවා නම් මම මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දෙන්නම් මම ඇඩ් කරන්න. එතකොට I can see your WhatsApp messages. I have typed my telephone number and if you want you can possibly call with me but I don't have a guarantee that I will respond to all your questions. Queries. The reason is my time is very, very limited. So anyway, try to keep me. Now I have given my telephone number, so if you want, you can create a WhatsApp group and send me the link. Right? Add me to link. The method of the process make it a process hierarchy. May process now this is known as the process hierarchy. How it's being created? Is this then and the parent right relationship should be clear now. This parent can be any process like word processor, application program, and application program has to do so many things. It has to get service from various other devices. Depending on from which device it has to make the service, it will create the necessary process. So ultimately, each application program will create this kind of process hierarchy by itself. So ultimately, you will end up with creating this kind of hierarchy. But at any given time, a CPU can service only one of these processes at any given time. Not even though there are multiple processes active in the CPU and at the main actual computer, at any given time, only one of these processes can make use of CPU. That you should remember. It's make a fair process hierarchy. My mobile number is right? Okay. Then depending on now we have talked about processors.
Now, this process basically can be considered as belongs to two different types: processors, which heavily make use of input-output devices. These are known as input-output bound processors. For example, if a program has to use quite a lot of printing, that process is make use of the input-output devices most of the time. So that is a input-output bound process. So if you are using internet connection heavily, then most of the time it has to use internet connection. So that's the input-output process, bound process. And some processors may be heavily involved in executing commands. So if the commands are to be executed, they have to make use of the processor. So those kind of processors are known as processor-bound processors. So for example, a program that uses quite a lot of computations. If quite a lot of computation has to be done, that processors would use CPU most of the time, not the input-output devices. So based on which devices a process is mostly used, the process can be considered as input-output bound processors or processor-bound processors. If a process makes use of input-output devices most of the time, the process is known as input-output bound process. And if a process make use of the CPU most of the time, which means a heavily computational oriented process, that process is known as process-bound process. මෙතන ඔයගලන් process ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. සංගෝක් process වලට හුඟක් වෙලාට පාවිච්චි කරන්නේ මට වෙනදෙක් දෙන්න මට පොඩ්ඩක් තියෙනවා. appearance. The method question ma ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ process ඒවා භාවිත කරන resources අනුව පරිගණක resources අනුව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි යම්කිසි process හැමතිස්සෙම කරන්න ඕන printing නම් ඒ print process හැමතිස්සෙම use කරන්නේ printer එක නැත්නම් input output devices. මේ වගේ process කියනවා input output bound process කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට heavily computational oriented program එකක් තියෙනවා නම් ඒක හැමතිස්සෙම use කරන්නේ CPU එක. මොකද computation කරන්න CPU එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. So ඒ programs මුගක් අවස්ථාවලදී use කරන CPU. ඒකට ඒ වගේ programs ඒවා කියනවා process bounded process කියලා. ඒකට process එකක් input output devices වැඩි හරියක් පාවිච්චි කරන්නේ එහෙම නැත්නම් CPU එකට තියෙන එක මත process කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් කිසි process එකක් හැමතිස්සෙම input output devices පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ heavily printing process එක printing program එකක් නැත්නම් internet connection program එකක් ඒක ඒ වගේ ගත්තොත් එimhe input output processor. ඒ වගේ හුඟක් computation කරන programs හැමතිස්සෙම use කරන CPU. ඒතර ඒ වගේ කියනවා ඒ වගේ programs වලට කියනවා ඒ වගේ process වලට කියනවා processor bound processors. Right? දැන් ඔයාලට පැහැදිලිද process කියන එකයි programs කියන එකයි වෙනස? program එකකට processors හුඟක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සර diagram එක ගත්තොත් එහෙම කලින් diagram එක ගත්තොත් එහෙම කලින් diagram එකට මේ ගත්තොත් මේක program එකක්. මේ parent එක program එකක්, child කියන process. ඒත් එකම program එකට multiple process තියෙන්න පුළුවන්. මේ multiple process create කරන්න අවශ්‍ය නැති කියලා decide වෙන්නේ ඒවට පාවිච්චි කරන ඕන resources මොනවද කියලා ඒ මත තමයි එක program එකට multiple process generate කරන්න අවශ්‍ය වෙනවද නැති කියන decide වෙන්නේ. Now what should be clear from this is a single program may create multiple processes to get certain actions done. Now each of these processes is in charge of getting a particular action done. Now if that particular action cannot be done by using a single resource, possibly that process might create another child process. So depending on the requirement, a process might decide on whether it needs to create multiple children process or not. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට program එකක් ගත්තොත් මේක program එකක් හැමතිස්සෙම multiple process create කරන්න පුළුවන්. මේ program එක කරන්න තියෙන මොකද්ද කාර්යභාරයක මතක තමයි decide වෙන්නේ ඒ program එක process එකකින් අවශ්‍ය නැද multiple process අවශ්‍ය නැද කියලා. සාමාන්‍ය program එකකට අවශ්‍ය දේවල් කරන්නේ එක subsystems වලින් එක devices වලින්. එහෙමනම් එක devices වලට සඳහා එක process ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා.
එතකොට මොකක් කරේ මේ process එක create කරන් පස්සේ මේ process එක ක්‍රියාවලිය කරන්න එක process එකකට බැරි නම් එහෙම නැත්නම් ඒ process එකට multiple devices use කරන්න වෙනවා නම් ඒක තවත් multiple child processes හදන්න පුළුවන්. එහෙමද තමයි මේ process hierarchy එකක් එන්නේ. එතකොට මේ process එකක් වෙන්නේ program එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් program component එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම ගිහිලා අන්තිමට single resource එකක් use කරන එකක් තමයි ultimately මේ tree එකේ root එකක් වෙන්නේ single process එකක් use කරන single resource එකක් use කරන activity එකක් තමයි මේ ultimately මේ tree එකේ root ඇතුළේ තියෙන්නේ. Yeah, cancer classify process entirely. Yeah. Oh, yeah, no, there are many different classifications, right? There are many different ways of classifying process, but to classify a process, there should be a certain kind of criteria. Based on different criteria, process can be classified into different classes. Now, here the classification based on whether the processes are heavily used on input devices or CPU devices. CPU. Okay. So when you are doing certain kind of classification has to be done by using a particular criteria, right? Here the criteria that's been used, whether the process is heavily used CPU or heavily used input-output device. And बायोफिल्ड और पहले देगा अगर इसमें करना होगा कर में क्लासिफिकेशन मगर क्राइटेरिया का तीनों क्राइटेरिया का अनुसार में क्लासिफिकेशन भी नहीं है. Here we are talking about a different topic, scheduling policies, right? Now, this scheduling policies means I have explained at adequate time, CPU can service a single process. Then the question would be if there are multiple programs or multiple processes active at any given time, how the CPU time is shared between multiple processes. දැන් මෙතන අපිට මේ තවත් බලන්න වෙන එක දෙයක් තමයි අපි දැක්ක විදිහට මොකක් හරි අවස්ථාවකදී සිස්ටම් එකේ මල්ටිපල් ප්‍රොසෙස් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඉස්සර ඩයග්‍රෑම් එක කියොත් එම මේ ඩිකෝඩර් එක යම් කිසි අවස්ථාවක දැන් අවසාන අවස්ථාව ගත්තොත් එම මේකට තියෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රොසෙස් උගක් තියෙනවා. මේ ප්‍රොසෙස් එක තියෙනවා, මේ ප්‍රොසෙස් එක තියෙනවා, මේක තියෙනවා, මේක තියෙනවා, මේක තියෙනවා. හරි? එතකොට මල්ටිපල් ප්‍රොසෙස් මේක වෙන්නේ මල්ටිපල් ප්‍රොසෙස් ඇක්ටිව් සිස්ටම් එක at the same time. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා මම කලින් කිව්වා වගේ යම් අවස්ථාවක CPU එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක process එකට විතරයි. ඒක දැන් තියෙන process එක තමයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ multiple process active නම් කිසියම් මොහොතක CPU එක ලබා දෙන්නේ මොන process එකටද කියලා. එතකොට මේකට තීරණය කිරීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය කියන scheduling policies කියලා. ඒ scheduling policies එක මත තමයි active processors වලින් මොන process එකටද යම් කිසි අවස්ථාවක CPU එක පාවිච්චි කරන අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ කියන එක decide කරන ක්‍රමවේදය තමයි කියන්නේ scheduling policy එක කියලා. ඒක scheduling policy කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලිද? නම මෙතන කතා කරන්නේ scheduling policies. ඒතර ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ scheduling policy එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. යම් කිසි අවස්ථාවක පරකරගත් තුළ multiple processes active නම් යම් කිසි අවස්ථාවක එහෙම නැත්නම් මොකක් ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ යම් කිසි අවස්ථාවක මේ active process එකකට CPU එකක් ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි අවස්ථාවක මේ එක active process එකකට CPU එක ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක decide කරන ක්‍රමවේදය තමයි කියන්නේ scheduling policies කියලා. මේ වගේ scheduling policies જાત දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි non-primitive scheduling policy, අනිත් එක තමයි primitive policy. මේ primitive non-primitive එකේ මේකේ නිර්ණායක තමයි යම් කිසි අවස්ථාවක process එකකට CPU එක පාවිච්චි කරන්න ඉඩ සලසා දෙන්නේ මොන ක්‍රමවේදයට මත කියලා. Now this non-primitive and primitive policy depends on how
the operating system allows a particular process out of all available processes to let the use of CPU. This is basically decided on by using two different policies or two different mechanisms. The first type is known as non-preemptive, and the second type is known as preemptive. Is it clear? It is two classification clear. Now, in the case of a non-preemptive, once the process is given the CPU to use, it will continue until it terminates by itself. Now, you can't forcibly take the control away once you allocate a process to CPU, right? In the case of non-preemptive, when you given a particular process to make use of the CPU, you never can take away that process of using the CPU. You should let the process to run into termination or to completion, and you will not remove that process from the CPU till it comes to termination. So this is known as non-preemptive. And preemptive means when you let the process to make use of the CPU, you will given a particular time slice to use the CPU. Of that, you will be taking away that process from CPU and give a chance to another program, another process. The method non-preemptive process non-preemptive process mechanism use කරනවා නම් මොකද එක process එකකට CPU එක පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දුන්නාම ඒ process එක සම්පූර්ණ යා කාර්යභාරය කළ ඉවරන කල්ම CPU එකෙන් ගලවන්න බෑ. යා සම්පූර්ණ යා process එක ඉවරන කල්ම CPU එකත් එක්ක attach කරලා තියන්න වෙනවා. හරි? මේක බාහන පොලිසි එකක්. මොකද ඒ process එක උගක් CPU එක කියන්නේ අපි දැක්කා වගේ input output bound process එකක් නම් ඒක CPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම use කරනවා අනිත් programs වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව process වලට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව. Now, preemptive කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. preemptive කියන්නේ මොකක්ද process එකට CPU එක දුන්නාම එයාට CPU පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ එක්තරා කාලයක් විතරයි. ඒ කාලයට වැඩි එයාට පාවිච්චි කරන්න උනොත් මෙයා తాවකාලිකව නවත්තලා වෙනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට CPU එක පාවිච්චි කරන්න දෙනවා. preemptive වල මොකක් වෙලාවට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එයා සම්පූර්ණ complete වෙනකම්ම CPU එක use කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට යම් කිසි process එකකට CPU එක use කරන්න දෙන්නේ මොන ක්‍රම වේදයේද යන්න මත ඒ නිර්ණායකය මත පදනම් වෙලා process කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි non-preemptive අනිත් එක තමයි preemptive. Now, based on how you allow a process to make use of the CPU, you can divide these processes into two different types, non-preemptive and preemptive. In the case of non-preemptive, if a process is being given the chance to use the CPU, it will allow to use the CPU till the program completes its task, and you'll be not taking the CPU forcibly away from the process in the middle of the task. But in the case of preemptive, when you assign a process to a CPU, you'll give in a certain time slice to make use of the CPU. After that, you'll be stopping the program temporarily of making use of CPU and taking away, and the chance of using the CPU is given for a different process. So that's the main difference between non-preemptive policy and preemptive policy. That's a kind of a different mechanism to decide on how a process is make use of CPU time. Take a random. Is that concept clear? Any questions, or do you have any questions or queries? Right. මොකද operating system එක යනකොට ඔයගොල්ලෝ මේවා තේරුම් ගත යුතුයි. මේ නිර්ණායක නැත්නම් operating system එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. You need to understand this different mechanism. Otherwise, you can't really have a real understanding of how the operating system works, right? Right. Then we are going to look into different aspects known as Kevin diagram. Now I'll explain this different. Now what is scheduling method? Now okay. Now what is scheduling method used in this thing? Now actually when you look at is preemptive. Now here non-preemptive, it has a particular problem. The problem is if you have quite a lot of
process oriented. Now we have seen that process oriented and input output process. If your system has got a lot of process bounded process, then when the process get control, it will not give the CPU. So all the other programs will remain without doing anything, without getting charged. So if your system has quite a lot of process bound process, it lets the other program is to wait quite a lot of time. This is known as starvation. So because of that, normally you don't use the non-preemptive mechanism in modern computers. Instead, it uses preemptive. So which means no process is allowed to make use of the CPU all the time. Now, if you use this non-preemptive, it will give a chance for a program to use the CPU all the time without giving the chance for the others, right? बालसोरे और पैसे देखे मैं मुकद्द ऐ हम मैं आपको modern computers में primitive use करने के लिए, right? Another question, right? Now then we need to look at what is meant by chain diagram. Now here you have process, right? Now as we have seen in the previous session, previous lectures, or previous slides, at any given time, a particular process can make use of this processor at any given time. So if we have large number of processors which are ready to use the CPU, all these processors which are ready to use CPU should be kept somewhere else. So the location that is being kept all these processors that are ready to use the CPU is known as ready queue. So ready queue comprises of processors that are ready to make use of CPU at any given time. But as we have already seen, one of these processors can given the CPU at any given time, since only one processor can use the process at any given time. So all the processors are ready to use the CPU if the time is available, are gathered in a queue, which is known as ready queue, right? Then when let's assume that the process in the ready queue is given the chances to use the CPU. Then once it's given the time, a couple of things could happen. The first thing is the program will come into the completion. If the program will come into the completion, it is being released because it's it's not necessary for the program to make use of CPU since it has completed its task. So this program is being released. And the second task that could happen is program stops the use of CPU and it has to make use of the input-output device. If the program has to use input-output device, it need not to use the CPU. So in that case, it's been removed from that ready queue and it's been attached to a particular queue depending on which queue serves which input-output device. And මෙතන තියෙන්නේ ඉස්සම මොකනම් program එක create කරොත් එම් program එක ඔක්කොම CPU එක use පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් process උගක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ process වල ඔක්කොම තියෙන තැන තමයි කියන ready queue කියලා. So මේ ready queue එකේ තියෙන ඕනෑම process එකට CPU එක available නම් CPU එක දෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා process එකට ඕනෑම අවස්ථාවකදී service කරන්න පුළුවන්, වැඩ කරන්න පුළුවන් එක process එක විතරයි. right? මෙතන terms එකක් තියෙනවා process and processor. Processor තමයි ප්‍රධාන process එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ process එක. ඒතර ඕනෑම අවස්ථාවක process එකට තමයි process එක use කරන්න පුළුවන්. නමුත් ready එකේ තියෙන්නේ ඕනෑම අවස්ථාවක process එක available නම් වැඩ කරන්න පුළුවන් process තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේ තියෙන process එකට ready process එකට process එක දුන්නා කියලා. ඒ process දුන්නාම උදාහරණයක් කාර් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි process එක සම්පූර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරලා ඉවරලා එයාට තවත් වැඩ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී process එක සම්බන්ධ කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ program එක සම්පූර්ණ ඉවර වෙලා නම් මේ program එක release state එකට යනවා. ඒ කියන්නේ program එකට තවත් CPU එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවැනි condition එක අපි බලන්න තියෙන දෙවැනි condition එක තමයි CPU එක පාවිච්චි කරලා ටික වෙලාවකට පස්සේ ඒකට මොකක් හරි input output operation එකක් කරන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ වශයෙන් print එකේ මොකක් හරි ලියන්න හරි mouse එකේ මොකක් හරි කියවන්න හරි අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ activities කරන්න process එක නෙමෙයි. වෙනින් process එකක්. එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී input output operation එකක් තියෙනවා නම් මේ process එක CPU එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවත් කරලා වෙනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට chance එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉවත් කරොත් ඒකට දැන් chance එකක් දුන්නොත් process use කරන්න බැරි නිසා ඒක සම්බන්ධ කරනවා වෙනස් queue එකකට. ඒකට කියනවා event queue එකක් කියලා. එතකොට මොන event queue එකකටද process එක යන්නේ කියන එක සඳහා පවතින්නේ මේ event queue එකට තියෙන processors වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන resource එකද කියන මත. උදාහරණයක් වශයෙන් mouse එකට එක queue එකක් තියෙන්න පුළුවන්. internet connection එකට තවත් process එකක් තියෙන්න පුළුවන්. printer එකට තවත් process එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට යම් කිසි එකක් print කරන්න ඕනේ ඒක TP එක අයින් කරලා ඒක දාන්න ඕනේ print queue එකට. එතකොට යම් කිසි එකක් අවුල් keyboard event එකක් නම් ඒ process එක TP එකෙන් අයින් කරලා කෙනෙක්ම දාන්න පුළුවන් keyboard queue එකට. ඒ වගේ මොන queue එකටද අර නවත්තපු තාවලිකව නවත්තපු process එක යන්න ඕනේ කියලා decide වෙන්නේ. ඒකට එයාට කරන්න ඕනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන කාර්ය භාගද කියන එක මත තමයි මොන queue එකකට දාන්න කියන depend වෙන්නේ. So when you create a process, it is known as admit. Typically, later on we can see now actually this is not the entire diagram. If a process is ready to use the CPU, it is been attached to the ready queue. The ready queue comprises of processors which are ready to use processor if it is available. And if the process is waiting for a input-output event to be completed, it will be in one of these queues. And the other thing happen is, now, as I mentioned, each process is given a time slice to use the processor. If process used to use more time than that slice, it is not given the time, extended time. Instead, it's again removed process and attached to the end of the queue, giving the chance to the next process. In that way, the time, CPU time can be shared equally among all the processors in the ready queue. Otherwise, if you don't given the time slice, what will happen is a process starts using the CPU and it will be using the CPU all the time. If the time slice is given, once process want to make use of the time beyond the time slice, it is being removed temporarily and attached to the end of the ready queue, given the next job in the ready queue a chance to use the CPU. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ time out කියන එක පැහැදිලිද? time out එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලිද? Is it clear why the time out is needed and how it is happened? Is it clear? And how the process is going into input output queue? Is it happen? Is it clear? Now in the event, the process has to wait for the input output event, but in the case of timeout, a process is not using input output, but it uses time beyond the given time slice of the CPU. ඔයාලට පැහැදිලිද මේ ටයිම් අවුට් එකේ වෙන්නේ මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රොසෙස් එකක් මේ queue එකට එන්නේ කියන එක පැහැදිලිද? මේකේ පරමාර්ථය මොකක්ද කියලා පැහැදිලිද? ඒ වගේ. This is clear. Any question? Any question? Is it clear? ඔයාලා දැන් කට්ටියද නැද්ද? කට්ටිය නිදිද? මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මට මෙසේජ් එකක් එන්නේ. Right, okay. Okay. මට හිතන්නේ මම හිතන්නේ 11:40යි දැන් මම විශ්වයට භාගයකට ඉවර නැහැ. මම ස්ලයිඩ්ස් 60ක් තියෙනවා, right? Every process is given a particular time. Time slice. Each process given an equal time slice, right? If a process wants to use more than that time or make use of CPU more than that time, it has to be removed and given a chance to the next ready process. Right? You need to what parallel? Ready QA event මම ස්ටේටස් ගැන පස්සේ කතා කරන්න. හොඳ මේක තමයි ready වෙලා මේගොල්ලන්ගේ ස්ටේටස් වෙනස් කරනවා. මේ එක එක queues වලට ඉන්න process වල state එක වෙනස්. අත මේ ready QA කියන ඔක්කොම process එක state එක ready. ඒ වගේ එක එක process වල එක එක queues වල ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ state එක වෙනස් state එක. මේ state එකෙන් තමයි ඒගොල්ලන් මොන QA එකේද සිටිය යුත්තේ කියලා අඳුරගන්නේ. right? Okay. Right.
to understand how a process moves to these different queues and how its status. Now, actually, one of the information that is being kept in the process is the status, right? By using the status information, you can find out what is happening with respect to a particular process. When you, for example, when you create a process, right? For example, if you want to run a program, the status is given as ready. So ready means if the CPU is dead, if the CPU is ready, it can be given a chance to just make use of the CPU. Now then, when you create a process, it will go to ready queue, and out of this ready process in the ready queue, some process can make use of the CPU if it is available. So the processes that can directly use the CPU if it is given the chance, given the chances are changed to ready state to running state. So this process is known as dispatch. So dispatch means the status of a program is changed from ready to running, right? The name given for changing the state of a program, state of a process from ready to the running is known as dispatch. And when the running program, when the time slice expires, which means when the time is running out, again, yeah, we have to remove that program from the CPU, but still it is ready to run if the time is given. So once the time slice is expired, the status being changed from running to ready. Right? And if the running program waits for an input output, the status is changed to blocked. Blocked means it's not yet ready to use the CPU. Till the input output is not, if the input output operation is not yet completed, it can't make use of the CPU. So it has to wait in the block state till the input output is complete. Once the input output is complete, it can make use of the CPU. So in that case, the block process has to change to the state ready. Now, මෙතන කියන්නේ ඔක්කොම program create කරපුවාම ඔයාලා යන්නේ ඒකේ state එක ready වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ready state වලින් සමාන process වලට කෙලින්ම CPU use කරන්න පුළුවන්. මේ CPU කෙලින්ම use කරන්න පුළුවන් programs වල state එක ready වලින් running දක්වා වෙනස් වෙනවා. මේ process එකට කියනවා dispatch කියලා. So dispatch එකේදී වෙන්නේ අර state එක ready වෙච්ච process වල state එක running වෙන එකයි. එතකොට මේ running process ඕන එකට CPU දෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට දැන් CPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ process එක පාවිච්චි කළා ඒ කාලය තුලදී අවසන් වුණොත් එimhe ඒක terminate වෙනවා. දැන් process එක ඉවර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර ලබා දුන්න කාලය ඉවර වුණොත් එයා තවත් program එක CPU එක පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. එතකොට වෙන්නේ මේ time out කියන action එක ඇති වෙනවා. CPU operating system එකේ time out කියන action එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. Time out කියන action එකේදී වෙන්නේ මේ operating system එකේ විසින් මේ currently running program එක CPU එක use කරන program එක ඉතින් తాවකාලිකව අයින් කරලා ready state එකට දානවා. මෙයාවත් අයින් කරේ එයා අර දුන්න කාලයට වැඩි කාලයක් CPU එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නිසා. එහෙම නැතුව එයාට පාවිච්චි කරන්න බැරි කම හින්දා නෙමෙයි. එයාට අර දුන්න කාලය ඉවරෙච්ච ඉන්න තමයි operating system එකේ ආව මේ running state වලින් අයින් කරලා ready state එකට දාන්නේ. එහෙම කරන්නේ නැත්නම් අනිත් programs මේ ready programs වල chance එකක් හම්බෙන්නේ නැති නිසා. ඒ වගේම දැන් program එකක් මේ running state එක තිබ්බොත් තියෙන program එකද යම් කිසි අවස්ථාවකදී input output job එකක් දෙන්න ඕන නම් ඒ අවස්ථාවේ CPU එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකට එයාගේ operating system එක කරන්නේ එයාගේ state එක running වල ඉඳලා event wait වලට වෙනස් කරලා එයාව දානවා ඒ event queue එකට. ඒකලා තවත් ready ඊළඟට තියෙන ready queue එකේ තියෙන job එකට CPU ලබා දෙනවා. දැන් මෙතන program එක block state වල ඉන්න process වලට ඔක්කොම input output process එක complete වෙනකල් තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ input output operation එකක් ඉවරෙච්ච ගමන් එයාට ආයෙමත් ඕන CPU use කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් input output operation එක ඉවර වුණාම නැත්නම් event ඔක එක වුණාම ඒ program එකේ මේ state එක block වලින් අපි වෙනස් කරනවා ready වලට. ඒකෙන් කියන්නේ දැන් මම input output operation එක කරලා ඉවරයි. මට ඕන නම් CPU එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවේ operating system එක කියන්නේ එයාගේ state එක මේ block වල ඉඳලා event එක ඉවර කරනවා. ඒ state එක ready වලට දානවා. ඒ කියන්නේ
මම දැන් හිතපු කාර්යභාරය ඉවරයි. but ආයමත් ඕන නම් CP වාච කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ three state මේකට කියනවා three state transition diagram කියලා. මේ three state transition diagram එක කරන පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි අත්‍යවශ්‍යම තියෙනවා මේ five state transition diagram කියලා මේ three state වලින් five state මොකක්ද වෙන්නේ කියලා පස්සේ කතා කරමු. දැන් මේ three state transition diagram එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න. Is it clear or any confusion? How the process moves between these different states? Is it clear? Right. Then you should know what is meant by terminate. Why a program is moved from running to block, and when a program block process is moved from block queue to the ready queue, it must be clear to you. Now, okay, make it පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. මේ ready queue වල තියෙන මොනවද process? The process එකක් ready වලින් ඉඳලා මේ running state එකට ගෙනියන්න මොන වගේ අවස්ථාවකද? ඒ වගේ running වලින් ඉඳලා process එකක් මේ block state එකට ගෙනියන්න මොන අවස්ථාවකද? ඒ වගේ block state එකේ ඉන්න process එකක් block state එකේ ඉඳලා ready state එකට ගෙනියන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද කියන එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙ යුතුයි. Now this arrow shows you the action that takes the process from one state to the another. දැන් මෙතන මේ arrow එකකින් කියන්නේ process එකක් මොකක් හරි එක state එකකින් ඉඳලා තව state එකට යන හේතු වෙන කාර්යභාරය මොකක්ද කියන එක තමයි මේ arrow එකෙන් පෙන්නන්නේ. හරි? ඒ වගේ මේ not එකෙන් පෙන්නන්නේ යම් කිසි process එකක් මේ අවස්ථාවේ ඉන්න state එක මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ හැම process එකක්ම මොකක් හරි queue එකේ ඉන්නේ. අපි දැන් කලින් දැක්කා මේ queue එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේක explain කරොත් එහෙම දැන් මේ running වල යම් කිසි අවස්ථාවක running වල නම් ඉන්න පුළුවන් එක process එකයි. නමුත් ready වල යම් කිසි අවස්ථාවක හුඟක් process දෙන්න පුළුවන්. block වල හුඟක් process දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේවා ඔක්කොම මොකක් හරි data structure එකක් තියෙනවා maintain කරන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම maintain වෙන්නේ queues වල. එතකොට ඕනම අවස්ථාවක් ගත්තොත් එහෙම මේ block එකට multiple queues තියෙන්න පුළුවන්. එක queue එක multiple process තියෙන්න පුළුවන්. ඒ input output operation එක තුල. ඒ වගේම මේ ready queue එකේ තියෙන්න පුළුවන් process උගා ඒ ඉන්න process හැම එකම ඉන්නේ CPU එක ready නම් CPU එක බාර ගන්න අවස්ථාව බලාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේ block multiple තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ අවශ්‍ය input output operations අනුව multiple devices තියෙන්න පුළුවන්. multiple queues තියෙන්න පුළුවන්. මේ මොකක් හරි queue එකක් ගත්තම ඒ queue එකේ තියෙන ඔක්කොම process ඉන්නේ එකම input output device එකෙන් service එක ලබා ගන්න. All right. Is it clear? Now make a parallel. The three state transit diagram parallel. After making it was my five state brand belong. Right. Right. Then man then මෙතන තවත් දුරට අපි යන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් 11:49යි. එහෙම නැත්නම් වෙනින් දවසක් අපි මම හිතන දාමු කියලා හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද මටත් දැන් කතා කරන්න අමාරුයි. Yes, everything understood is everything up to this point I have covered 29 slides. Is everything clear? මේ දක්වා මම 29 slides cover කරලා තියෙනවා. මේ cover කරපු ටික පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මම හිතන්නේ මම තවත් මේගොල්ලන්ට මේ workshop එකක් schedule කරන්න කියලා කියන්නම්. හරි? මොකද මේ තවත් තියෙන slides අපිට 30ක් කරන්න තියෙනවා. please conduct the whole. Okay professor අපි කොහොමද professor ලබන සතියේත් මේ වගේ වෙලාවටම නෑ ඒක මම කියන්නම්. මොකද මට මේ දවස්වල paper මම කියනවා තියෙනවා. ඔබ paper වගේ ඔබට තියෙන ඒක මගේ software design වගේක් තියෙනවා. මම ඔයාලට කියන්න බැලුවා. හරි? හරි. මේ network lesson නම් මම අත්වශයෙන්ම networking අත්වශයෙන්ම මම ඉස්සර හොඳට දන්නේ නැහැ. ඉතින් networking නම් මට කරන්න බාර ගන්න බෑ. මොකද මම නොදන්න subject වලින් බාර ගන්න බෑ. මට operating system programming නම් මට සෑහෙන දැනුමක් තියෙනවා. මම networking වලට මට ඉස්සර වෙලාව දෙව් කරලා නැහැ. මගේ සාමාන්‍ය මගේ subject එක තමයි programming and operating system. මම ඒ දෙක ගැන සෑහෙන වෙලා ඉතකොට Python is okay. Python නම් ඒ ඔක්කොම any programming language is okay with me and operating system is okay with me. Not networking. Networking I can do, but I am not that familiar. අපි නොදන්න දේවල් වලට
දන්නවා කියලා කියලා අමාරුවට ඉන්න බෑනේ. ඉතින් network එකෙන් නම් ඔයාලට වෙන කවුරුන් හොයාගන්න වෙනවා. මට network එකෙන් නම් බාර ගන්න බෑ. අපි බලමු මට campus එකේ ඉන්න network එක වල දක්ෂ කට්ටිය. බලමු ඒගොල්ලන්ගේ support එක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ මොකද බිසිින්ද ඒගොල්ලන්ගේ support එක ගන්න බකවරුවේ. බලමු පුළුවන් ගන්න. Okay, I'll share the slides today itself. So when you come to next day, probably the slides would be available too. So I'll share this, I'll send these slides to the person in charge at IIT, right? Then he will share it among yourself, right? Okay. එහෙනම් අපි අද නවත්තමු. අද නවත්තලා මම ඊළඟ දවසට පුළුවන් ද කියලා. Okay, now I'm WhatsApp group එකේ නෙමෙයි WhatsApp group එකේ හැමෝටම කාටද මේවත් දාන්න. Hari Professor. Okay, Professor, thank you very much for the time. The appreciation ස්තුතිවන්ත වෙනවා Professor. අපේ අනේ මට පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයාලට කියන්න බෑ මට අර මොකද්ද මේ announcement research ඒක Professor අපි දැන් මේකෙන් පස්සේ මේව කරනවා. බොහොම ස්තුතියි Professor මේ වෙලාවේදී සහභාගී වුණා මේක ඉදිරිපත් කළාට අපි ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක තමත්ම වැදගත් වගේම important හැමෝටම students ලට teachers ලට thank you very much IIT එකෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා professor ට ඒ වගේම මේ සහභාගී වෙච්ච ශිෂ්‍යයන් සහ teachers ලා පොඩ්ඩක් විනාඩි කීපයක් රැඳී ඉන්න අපි පොඩි announcement එකක් තියෙනවා කරන්න ඒක අහලා ඔයගලන්ට log out වෙන්න පුළුවන් අපේ ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්න ඒ ස්කෝලර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හා සම්බන්ධ ප්‍රෝග්‍රෑම් මැනේජර් මිස් දිල්මි ඔයගොල්ලන්ව දැන් අමතනවා ඇති right so Miss Dilmi will be talk to you about the scholarship program. Okay, over to you Dilmi. Thanks Lasita. I know it's might be very tiring at this time, and I'm sorry for that. I won't make it very long. I'll try to, give a brief, very short and sweet. මම කතා කරන්නේ Informatics එකෙන් අපි දෙන scholarship එක ගැන. ඒකට කියන්නේ InfirstCall scholarship එක කියලා. InfirstCall scholarship එක 100% free scholarship එක. එතකොට ඒක ගැන වැඩි විස්තර බලන්න ඕන කට්ටියට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට Informatics එකේ IIT website එකට ගියාම admissions යටතේ scholarship එක ගැන තියෙනවා. ඒ scholarship එකේ web page එකේ ඔක්කොම details තියෙනවා. ඊට අමතරව මම විශේෂයෙන් දෙයක් කියනවා නම් අපි scholarship එක දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් degree programs තුනකට. ඒ degree programs තුන තමයි computer science, software engineering, business information system කියන degree programs තුනට. එතකොට ඒකේ scholarship එකට apply කරන්න නම් students ලාට compulsorily තියෙන්න ඕන requirements වගේක් තියෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ maths and english වලට O level වල compulsory credit pass එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ A levels වල minimum 3 S passes තියෙන්න ඕන main subjects තුනට. ඒ තියෙන students ලාට පුළුවන් apply කරන්න applications open වෙලා තියෙනවා website එකේ. ඒක ඉස්සරහටත් open වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට results තියෙන අය ඉන්න පුළුවන්. second cycle හරි බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අය ඉන්න පුළුවන්. ඒකට apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර condition එක meet වෙන්න ඕන scholarship එක ලැබෙන්න නම්. apply කරන හැමෝටම scholarship එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඔයගොල්ලන්ට අපේ selection process එකට sit කරන්න වෙනවා. So not everybody who will apply to the scholarship will get it because you will have to go through our selection process. So the selection process is where we conduct several exams followed by an interview round. The selection process එකේ exams තියෙනවා, interview round එකක් තියෙනවා. Exams තියෙන්නේ subjects 4කින්. ඒ subjects 4 තමයි maths, English, IQ and EQ. EQ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ නිකන් personality test එකක් වගේ. IQ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ general knowledge paper එකේ IQ questions තියෙනවා. ඒකට ඊට අමතර වෙන්නේ maths and English. maths කිව්වම O level වලට එනකම් maths knowledge එක විතරයි බලන්නේ. ඒකට මේ selection process එකෙන් select වෙලා ආවට පස්සේ අපේ scholarship program එකට enter වෙන්න පුළුවන්. Scholarship is a 5-year program. මේ scholarship එක 5 years.
So ඔගොල්ලෝගේ ඩිග්‍රී එක කරන ගමන් කම්පැනි එකක වර්ක් කරන්න තියෙනවා. කම්පැනි එකේ ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරන ගමන් ඩිග්‍රී එක පාර්ට් ටයිම් තමයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක ඔයගොල්ලන්ට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් වෙන්නේ. ඔයාලා සිලෙක්ට් වෙන කම්පැනි එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ඩිග්‍රී එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ. ඊට අමතරව monthly allowance එකකුත් ඔයගොල්ලෝගේ අතට දෙනවා. So apart from the sponsoring to your degree, the companies will also do pay an allowance to you on a monthly basis. So the benefit of this program is that you, by the time you graduate, you're graduating with 5 years work experience as a software engineer or a business analyst or a QA engineer, which is, I think, something very valuable. Make importance එක වෙන්නේ ඔයා graduate වෙනකොට 5 years work experience එකත් එක්ක තමයි ඔයා graduate වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්නම් අපේ ෆ්ලයර් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට IIT එකට ගිහිල්ලා IIT වෙබ් පේජ් එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මට contact කරන්න පුළුවන්. But මම available වෙන්නේ weekdays වල mobile එකෙන් available වෙන්නේ calls වලට weekdays වල 8:30 to 5 විතරයි. So if anyone who is interested and would want more details, there are two options. You can either go on the IIT website and read it through, and once you read it, you will get more details. I mean, the whole detail is there in the IIT's website. Or if you want to, if there is anything in specific that you would like to know, you can also ring me up on this number that is displayed on the screen. But I'm only available on the weekdays between 8:30 a.m. in the morning to 5 p.m. After that, I'm not available on my mobile. So මේක කවුරු හරි interested student කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට apply කරලා බලන්න පුළුවන්. selection process එකේ එන්න පුළුවන්. මේ program එකේ ගොඩක් students ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අද lecture එක කරපු Professor Damithaත් අපේ ඒකේ selection panel එකේ තියෙනවා. එතකොට interested students අට apply කරන්න. මේකෙන් graduate වෙන students අට benefit එකක් extra ලැබෙනවා. ඒ තමයි යාගේ work experience. එතකොට ඔයගොල්ලෝ 5 year degree එක ඉවරලා job එකක් පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට higher salary එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද industry එකේ 5 years ම experience තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි හරිම brief මම ඔයගොල්ලන්ට inform කරේ. If anyone is interested and would want more details, so if any teacher who is here is interested and in passing down this message to their students, they can also reach to me, and I'm here to share more information. And thank you so much for your time, and enjoy your day. Thank you, Lasita. If you want to add any final notes, you can. Yes, one of the students asked. मैं share करा मैं slides टिक share करा है. Hi, Professor. Thank you very much, Professor. දිල්මි එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහනවා මේක ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා කෝස් එක? කෝස් එක ඔන්ලයින් කරනවා කියන්නේ IIT එකේ ඇකඩමික් ටීම් එක ඩිසයිඩ් කරොත් ඉන් ලෙක්චර්ස් ෆිසිකලි එන්න ඕන කියලා. එතකොට ලෙක්චර්ස් ෆිසිකලි එන්න ඕන. එයා සිලෙක්ට් වෙන කම්පැනි එක අනුවත් ඒක වෙනස් වෙනවා. එයා සිලෙක්ට් වෙන කම්පැනි එක ඔන්ලයින් වැඩ කරන කම්පැනි එකක් නම් ඔන්ලයින් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එකට ෆිසිකලි යන්න ඕන නම් එහෙම යන්න වෙනවා. එතකොට ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. IIT එකේ ලෙක්චර්ස් යන විදිය සහ එයා සිලෙක්ට් වෙන කම්පැනි එකේ ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එක කරගෙන යන විදිහ මත. ඒකට මට දැන් මේ පොයින්ට් එකේදී කියන්න බෑ මේක 100% ෆිසිකල්ද 100% ඔන්ලයින්ද කියලා. but selection process එක මේ intake එකටත් අපි යන්නේ ඔන්ලයින් තමයි. ඒකට ඒ requirements තියෙන students ට apply කරන්න පුළුවන්. Okay, මම හිතනවා මම මේ question එකට answer කරා කියලා. Right. Okay, Dilmi. Thank you very much. Thank you, Lasita. අපි දැන් එතකොට එහෙනම් මේ වැඩසටහන අදට අවසන් කරමු. ප්‍රොෆෙසර් ගේ ස්ලයිඩ්ස් ඒ ෂෙයා කරපු ඒවත් හරි ලැබුණ නැත්නම් ඒක මම ලබා දෙන්නම්. ඒක මේගොල්ලන් ඕන කියන PDF එක වාට ඒක කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් මම තියෙන Word document එක. හරි ප්‍රොෆෙසර් මට මේක මම කන්වර්ට් කරලා යවන්නම් groups වලට email කරලා යවන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙසර්. නැවත වාරයක් අපි IIT එක වෙනුවෙන් ප්‍රොෆෙසර් දමිත කරුණාරත්නට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සම්බන්ධව මේ සෙමිනාර් එක අද කන්ඩක්ට් කිරීම සම්බන්ධව අපි ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන්නම් මේකේ දෙවනි
සෙෂන් එක කවදද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි හැමෝම මෙතනින් මේ සෙෂන් එක අවසන් කරනවා. සුබ දවසක් හැමෝටම.